వదిలేరా వదిలేని చూసుకుని మొత్తం అవసరం సరే మీరు ఒక నిమిషం చూడండి. పెండింగ్ చేయాలి అది ఎరేజ్ చేయాలి అది ఎస్బీ వస్తుంది హలో పెన్ ఉందా ఓకే గుడ్ మార్నింగ్ అమ్మా
So good morning. Good morning, all. So our subject is IOT. Okay, Internet of Things. So Internet of Things. What is Internet? What is in daily life? So morning when we wake up, still we need to sleep time. We need to use internet. Okay. So without food also we live, but without internet we can't live. Okay. అన్నం లేకుండా బ్రేక్ఫాస్ట్ లేకుండా ఏం కాకుండా కానీ మనకి ఫోన్లో ఏం రావాలి, నెట్ రావాలి. ఏం రావాలి? నెట్ రావాలి. నెట్ వస్తేనే మనము మన ఫింగర్స్ కానీ మన మైండ్ కానీ వర్క్ చేస్తాయి. ఓకే, మన బ్రెయిన్ కూడా వర్క్ చేస్తుంది. అదే ఫుడ్ లేదంటే ఓకే కదా అని వదిలేస్తాం. కదా, ఇంటర్నెట్ లేకుండా ఏమడుగుతాం, బయట పక్క వాడిని హాట్స్పాట్ అంటాము, లేదంటే ఖాళీలో వైఫై వస్తుందా లేదా చెక్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ఇంటర్నెట్? మీ మొబైల్లో రోజు ఆన్ చేస్తారు ఇంటర్నెట్. వాట్ ఈస్ ఇంటర్నెట్? వాట్ ఈస్ ఇంటర్నెట్ మా? Internet is already you have in 3.1. Okay, in the 3.1 computer network subject is there. Computer networks. Okay, in the computer networks it will be prerequisite of IoT. ఐఓటీకి సబ్జెక్ట్ రావాలంటే ఫస్ట్ మనకి ఏం రావాలి? కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ రావాలి. ఏం రావాలి? కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ రావాలంటే దాని ముందు ఏమన్నా ప్రీ రిక్వెస్ట్ ఐటీ వర్క్షాప్ రావాలి. కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ చదవాలంటే దాని ముందు ఏం చదువుకోవాలి మీరు? ఐటీ వర్క్షాప్ తీసుకోవాలి. ఐటీ వర్క్షాప్ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉంటుంది మీకు. ఓకే, సో ఐటీ వర్క్షాప్ వస్తే మీకు కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ కొన్ని తెలుస్తుంది కాన్సెప్ట్స్. కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ వస్తే మీకు ఐఓటీ తెలుస్తుంది. ఓకే, సో మీకున్న యూనిట్ అని 5 యూనిట్స్. హౌ మెనీ యూనిట్స్? 5 యూనిట్స్. సో 5 యూనిట్స్లో ఫస్ట్ యూనిట్, సెకండ్ యూనిట్ వెరీ ఈజీ. ఓకే, ఫస్ట్ యూనిట్లో 4 or 5 టాపిక్స్ ఉన్నాయి. సెకండ్ యూనిట్లో 4 or 5 టాపిక్స్ ఉన్నాయి. థర్డ్ యూనిట్ ఉంది సెన్సార్స్. ఫోర్త్ యూనిట్ నెట్వర్కింగ్. ఫిఫ్త్ యూనిట్ డేటా ప్రాసెసింగ్. ఫస్ట్ యూనిట్లో ఏం చదువుతాం మనము? వాట్ ఈస్ ఐఓటీ? వాట్ ఈస్ ఐఓటీ? వాట్ ఆర్ ద applications of IoT? What is consumer IoT? What is industrial IoT? Okay, next, so what are the features, what are the characteristics of the IoT? సెకండ్ యూనిట్లో ఏముంటుంది? ఆర్కిటెక్చర్ సంబంధించింది ఉంటుంది. ఆర్కిటెక్చర్ అంటే ఏంది? ఐఓటీ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే ఏంది? ఐఓటీ ఆర్కిటెక్చర్ రిఫరెన్స్ మోడల్ అంటే ఏంది? ఓకే, దాంట్లో వాట్ ఆర్ ద లేయర్స్ ఉంటాయి, ఆ లేయర్స్ ఐఓటీ ఆర్కిటెక్చర్ లేయర్స్ గురించి మనము సెకండ్ యూనిట్లో నేర్చుకుంటాం. థర్డ్ యూనిట్లో ఏముంటుంది? సెన్సార్ అంటే ఏంది? వాట్ ఈస్ సెన్సార్? వాట్ ఈస్ యాక్యుయేటర్? వాట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్డ్యూసర్? వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ సెన్సార్స్? సెన్సార్స్ ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి? ఓకే, నెక్స్ట్, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ పార్ట్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ రాస్బెర్రీ పై. ఓకే, రాస్బెర్రీ పై అనేది ఇఫ్ యూ వాంట్ టు వర్క్స్ విత్ ఐఓటీ డివైసెస్, సెన్సార్స్, ద సెన్సార్స్ విల్ వర్క్స్ విత్ ద రాస్బెర్రీ పై ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో జనరల్లీ మనకు ఆండ్రాయిడ్ తెలుసు, ఓకే, మ్యాక్ తెలుసు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ యూస్ దట్ ఐఓటీ we need to use Raspberry Pi. So Raspberry Pi అంటే ఏంది? That will be learned in the third unit. So what is the fourth unit? Fourth unit is what? Networking. Fourth unit is what? Networking. In the networking what will happen? It should be have layers. ఏముంటాయమ్మా? OSI లేయర్ ఉంది. ఆ OSI లేయర్ అనేది మీరు ఎప్పుడు చదువుతారు? యాక్చువల్లీ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్లో ఫస్ట్ యూనిట్లోనే మీకు OSI లేయర్ ఉంటుంది. దాంట్లో నెట్వర్కింగ్ తర్వాత ఏముంటుంది? ఒక కమ్యూనికేషన్ కావాలంటే ఏంది? ఒక సెన్సార్ నుంచి ఇంకో సెన్సార్కు, సెన్సార్ నుంచి నెక్స్ట్ డివైస్కి వెళ్ళాలన్నా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎట్లా వెళ్తుంది? వీ హ్యావ్ సమ్ ప్రోటోకాల్స్. ఓకే, వీ నీడ్ యూస్ సమ్ నెట్వర్కింగ్ కమ్యూనికేషన్ ప్రోటోకాల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ వాంట్ టేక్ ఎన్ఎఫ్సి, జిగ్బీ. ఓకే, యూ వాంట్ యూస్ సమ్ ప్రోటోకాల్స్, యూఏపీ, వైర్లెస్ ప్రోటోకాల్స్. దట్ విల్ బి లెర్న్ ఇన్ ద ఫోర్త్ యూనిట్. ఫిఫ్త్ యూనిట్లో ఏముంటుంది సార్? ఫిఫ్త్ యూనిట్లో ఏముంటుంది అంటే డేటా ప్రాసెసింగ్. డేటా ప్రాసెసింగ్ ఎట్లా చేస్తారు? టైం సిరీస్ డేటా ఎట్లా వస్తుంది? ఓకే,
కంటిన్యూస్ డేటా ఎట్లా వస్తుంది, కంటిన్యూస్ డేటాని ఎట్లా స్టోర్ చేస్తారు, ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తారు డేటా అంతా? వీ నీడ్ టు స్టోర్, వేర్ టు స్టోర్ ఇన్ ఏ క్లౌడ్. ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తాము? క్లౌడ్లో స్టోర్ చేస్తాం. అండ్ వీ నీడ్ టు యూస్ రియల్ టైమ్ డేటా. ఆ రియల్ టైమ్ డేటాని ఎట్లా ప్రాసెస్ చేస్తాము, అవన్నీ డేటా తీసుకుంటాం మనం 4th యూనిట్లో నేర్చుకుంటాం, సారీ 5th యూనిట్లో నేర్చుకుంటాం. సో దీస్ ఆల్ IoT యువర్ సిలబస్. ఫస్ట్ యూనిట్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ IoT? We learn what is IoT. Second unit is what? Architecture of IoT. Third unit is what? What is sensors? Sensors గురించి చదువుతాం. Fourth unit is what? Networking గురించి చదువుతాం. Fifth unit is what? Data processing. So this is a very easy subject, and if you want to get your scores, okay, if you want to pass, so very easy. So there is a no problematic, okay, there is a no mathematically, so only is a theoretically part. So some colleges or some universities, some autonomous college, there will be some labs will be there, IoT labs, okay, according to their curriculum బట్టి కొంతమంది ల్యాబ్స్ పెట్టుకుంటారు. సో దే హ్యావ్ separate lab IoT, and IoT is the one type of branch is also there in the బీటెక్లో కూడా IoT బ్రాంచ్ ఉంది. సో హియర్ మీకు IoT రావాలంటే ఫస్ట్ ప్రీ రిక్వెస్ట్లో మనకు కావాల్సింది ఏంది? ఇంటర్నెట్. సో ఇంటర్నెట్ అంటే మీరు ఇంతమందికి ఎవరు 100 మెంబర్స్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ, 100 స్టూడెంట్స్లో కూడా డెఫినేషన్ చెప్పలేదు. వాట్ ఈజ్ IoT? వాట్ ఈజ్ IoT? ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ కదా. వాట్ ఈజ్ ఇంటర్నెట్ అంటే ఏంది? ఇంటర్నెట్, వాట్ ఈజ్ ఇంటర్నెట్? Connection between two or more networks. Connection between two or more networks. What is the internet? Internet is nothing but what? Connection between two or more networks. That is called internet. So okay, this internet, in this internet, who will be involved? So humans. The human will be interact with this internet. The human can be interact with this which here internet. So what is the human? Human can connect to the devices. Human can be transfer the data with the help of this internet. So what is internet actual definition? Connection between two or more networks. So what is the network? What is the network? What is the network? Internet ante connection between two or more networks. Okay, Airtel network nunchi Airtel nunchi Jio. So that is the private networks. That are private network. That is called, comes under the PAN. What is the PAN? Personal area network. What is the PAN? Personal area network. So here internet lo there are 3 types of networks. Any types untayamma? Networks 3 types untayi. So what are the 3 types? You know, majorly LAN, MAN, WAN. Okay, LAN, MAN, WAN. So LAN అనేది local area network. What is the LAN? Local area network. What is the MAN? Metropolitan area network. What is the WAN? Wide area network. What is the LAN? Local area network. What is the MAN? Metropolitan area network. What is the WAN? Wide area network. So ఇప్పుడు మన కాలేజ్ ఉంది, ఆ మానిటర్ ఉంది, ఆ ల్యాబ్ ఉంది,
So which kind of network you are using here? ఏ నెట్వర్క్ యూజ్ చేస్తున్నాము? ఏ నెట్వర్క్? ల్యాన్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఏ నెట్వర్క్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ మనం? ల్యాన్. సో ల్యాన్ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్. సో లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ it should be connect within a office, within a building, within a college, within a organization. That network is called local area network. Within a office, within a college, within a building, the small building purpose. The small building purpose which network you will use? LAN. So that distance is 1 kilometer. How much kilometer? 1 kilometer distance that we need to use local area network. So local area network, if you want to, this block, for example, this is the one block. This block we are using one network and that block is one network. ఈ యొక్క బ్లాక్ ఒక నెట్వర్క్, ఆ బ్లాక్ ఇంకో నెట్వర్క్. సో హియర్ కనెక్షన్ బిట్వీన్ వన్ నెట్వర్క్ టు అనదర్ నెట్వర్క్, వన్ నెట్వర్క్ టు అనదర్ నెట్వర్క్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ నెట్వర్క్ ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తారు? నెట్వర్క్ అంటున్నా, ఐపీ అడ్రస్. నెట్వర్క్ హౌ యూ కనెక్ట్ ద డివైసెస్? ఈ డివైసెస్ ఎట్లా కనెక్ట్ చేస్తాయి? హౌ కమ్యూనికేట్ వన్ కంప్యూటర్ టు అనదర్ కంప్యూటర్? ఒక కంప్యూటర్ నుంచి ఇంకో కంప్యూటర్ ఎట్లా కమ్యూనికేట్ చేస్తాయి? మనం మనుషులం కదా, మనం మనుషులు ఎట్లా మాట్లాడుకుంటాం? జనరల్లీ మనం తెలుగు మాట్లాడుకుంటాం. ఈయనతో నేను మాట్లాడుతూ, ఆయన నాతో మాట్లాడుతూ. ఏ భాష మాట్లాడుతాం మనం? తెలుగు. ఏం మాట్లాడతాం? తెలుగు. ఆయన తెలుగు అర్థమవుతుంది, నాకు తెలుగు అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? హౌ కంప్యూటర్ కెన్ కమ్యూనికేట్ ఫ్రమ్ వన్ కంప్యూటర్ టు అనదర్ కంప్యూటర్? మీరు ఫోన్ చేస్తారు, మీ ఫ్రెండ్ కానీ చేస్తారు. మీ ఫ్రెండ్కి చేస్తే మీ ఫ్రెండ్కి ఎట్లా చేస్తారు ఫోను? మొబైల్ నెంబర్. ఎట్లా యూజ్ చేస్తారు? మొబైల్ నెంబర్. మీ ఫ్రెండ్ మొబైల్ నెంబర్ ఉంటే మీ ఫ్రెండ్కి కాల్ చేస్తారు, మీ ఫ్రెండ్ మీతో మాట్లాడు. అదే ఇఫ్ యూ వాంట్ కమ్యూనికేట్ ఫ్రమ్ వన్ కంప్యూటర్ అనదర్ కంప్యూటర్, ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తాం? ఒక డేటా ఒక కంప్యూటర్ నుంచి వెళ్తుంది, ఆ డేటా ఎక్కడి నుంచి వస్తుందని ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తాం? మీరు అందరు స్టూడెంట్స్, అందరు ఐడి కార్డు వేసుకున్నారు. ఏ స్టూడెంట్ అని చెప్తారు మిమ్మల్ని? కాకినాడ చెప్తారా? కాకినాడ కైట్ కాలేజ్ చెప్తారా? ఆదిత్య కాలేజ్ చెప్తారా? ఏ కాలేజ్ చెప్తారు? ఎట్లా చెప్తారు? ఐడి కార్డ్. ఎట్లా చెప్తారు? ఐడి కార్డ్. ఒక సిస్టమ్ నుంచి డేటా పోతుంది, ఆ సిస్టమ్ నుంచి డేటా ఎట్లా వస్తుందని ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తాం? ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తాం? ఐపీ అడ్రస్. వెరీ గుడ్. ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తామా? ఐపీ అడ్రస్. హౌ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై? ఐపీ అడ్రస్. ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తారమ్మా? ఐపీ అడ్రస్. సో ఇన్ దిస్ ఐపీ అడ్రస్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ డిఫరెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 172.16.1.1. This is the one type of address. అదే 180.1.1. ఇప్పుడు different. This is a different network. For example, 192.1.1. So one network. 192.168.3.5. Same network, different network. Different network. So LAN లో if you want to identify that network, సార్ మాది అది మా కాలేజ్ బ్లాక్, ఇది మా కాలేజ్ బ్లాక్, అదే నెట్వర్క్ ఎట్లయితే డిఫరెంట్, ఇది యొక్క నెట్వర్క్ డిఫరెంట్ అంటే దాని యొక్క ఐపీ అడ్రస్ డిఫరెంట్, దీని యొక్క ఐపీ అడ్రస్ అనేది డిఫరెంట్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? కనెక్షన్ బిట్వీన్ టూ ఆర్ మోర్ నెట్వర్క్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ నెట్వర్క్. దిస్ ఇస్ ద వన్ ల్యాన్ నెట్వర్క్. ఇది క్లాస్ బి అనుకోండి, అది క్లాస్ సి. ఇది క్లాస్ బి అడ్రస్, అది క్లాస్ సి అడ్రస్. అంటే ఐపీ అడ్రస్లు 5 ఉంటాయి, 5 కేటగిరీస్ ఉంటాయి. ఎన్ని ఉంటాయండి? 5 కేటగిరీస్. ఎన్ని ఉంటాయండి? 5. 5 కేటగిరీస్లో క్లాస్ ఏ అని ఉంటుంది, క్లాస్ బి అని ఉంటుంది, క్లాస్ సి ఉంటుంది, క్లాస్ డి ఉంటుంది, క్లాస్ సి. 5 క్లాసులు ఉంటాయి. 5 క్లాసులో 3 క్లాసులు యూజ్ చేస్తారు. 3 క్లాసులు యూజ్ చేస్తారు. క్లాస్ ఏ యూజ్ చేస్తారు, క్లాస్ బి యూజ్ చేస్తారు, క్లాస్ సి యూజ్ చేస్తారు. ఇంకా 2 ఏమి యూజ్ చేస్తారు సార్ అంటే, క్లాస్ డి అనేది మల్టీ క్యాస్టింగ్ యూజ్ చేస్తారు. దేనికి యూజ్ చేస్తారు? అది మల్టీ క్యాస్టింగ్. సార్ క్లాస్ ఈ ఎందుకు ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు? ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారండి అంటే దాన్ని రీసెర్చ్ పర్పస్లో, మిలిటరీ పర్పస్లో యూజ్ చేస్తారు. రీసెర్చ్ ఓరియంటెడ్ పర్పస్లో, R&D పర్పస్లో, మిలిటరీ పర్పస్లో యూజ్ చేసే అడ్రస్ ఏంది?
క్లాస్ ఏ అండి. అండ్ ఏబిసిడి ఏందండి? ఏ అనేది, బి అనేది, సి అనేది వి నీడ్ టు యూజ్ అడ్రసెస్. ఎక్కడ కంప్యూటర్స్ ఎక్కువ కనెక్ట్ అయితాయి అంటే క్లాస్ ఏలో ఎక్కువ కనెక్ట్ అవుతాయి. ఎక్కువ దేంట్లో నెట్వర్క్ యూజ్ చేస్తారు? క్లాస్ ఏలో ఎక్కువ నెట్వర్క్ యూజ్ చేస్తారు. దాని తర్వాత దేన్ని యూజ్ చేస్తారు? క్లాస్ బిలో యూజ్ చేస్తారు. క్లాస్ సిలో తక్కువ కంప్యూటర్స్ యూజ్ చేస్తారు నెట్వర్క్స్ అనేది. ఓకే, మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ ఎప్పుడైనా మీ కాలేజ్లో చూసారో లేదు, దేంతో స్టార్ట్ అయితే 172 10 డాటా లేక 192 ఎప్పుడైనా చెక్ చేశారా? ల్యాప్టాప్ మీరు రోజు యూజ్ చేస్తారు కదా, ఎప్పుడైనా చెక్ చేశారా? దేంతో స్టార్ట్ అయింది మీ ఐపీ అడ్రస్? 172.16 డాట్ సంథింగ్. సో 172.16 అనేది క్లాస్ బి అడ్రస్ అండి. ఏదటండి? క్లాస్ బి. అడ్రస్లు టూ టైప్స్. అడ్రస్లు ఏంటండి? టూ టైప్స్. సో పబ్లిక్ అడ్రస్ అంటారు, ప్రైవేట్ అడ్రస్. పబ్లిక్ అడ్రస్, ప్రైవేట్ అడ్రస్. సో పబ్లిక్ అడ్రస్ అంటే ఏంటంటే దట్ కెన్ బి నోన్ ఇన్ ఇంటర్నెట్. దట్ కెన్ బి నోన్ ఇంటర్నెట్. ఇప్పుడు ఆ ల్యాప్టాప్ ఉంది, ఆ ల్యాప్టాప్ ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అయింది. ఆ ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అయినప్పుడు దాని అడ్రస్ తెలవాలంటే జస్ట్ ఇంట్లోకి వెళ్ళినాక గూగుల్ క్రోమ్లో ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ చేసి వాట్ ఈస్ మై ఐపీ అని కొట్టాలి. ఏం కొట్టాలి? వాట్ ఈస్ మై ఐపీ. వాట్ ఈస్ మై ఐపీ కొట్టగానే మీకు అడ్రస్ వస్తుంది. ఏమొస్తుంది? మీకు అడ్రస్ వస్తుంది. అదే 172.16.1 10.0.0 or 192.16.0.0, these are private address. These are private అంటే ఇంటర్నెట్లో ది గివెన్ ఈ యొక్క రేంజ్ ఏది 10.0.0.0 టు 10.255.255.255. This address range can be considered as private address. ఈ అడ్రస్లు బయట యూజ్ చేయరు. ఈ అడ్రస్లు బయట ఎక్కడ యూజ్ చేయరు. సో 172.16.0.0 నుంచి 172.16.255.255 వరకు దిస్ అడ్రస్ విల్ బి కన్సిడర్ యాజ్ ప్రైవేట్ అడ్రస్. 192.68.255.250 నుండి ఎక్కడి వరకు 192.168.255.255 ఈ రేంజ్ అడ్రస్లు దేంట్లో యూజ్ చేస్తారు? ప్రైవేట్ అడ్రస్గా యూజ్ చేస్తారు. సార్ ఇవన్నీ మాకు ఎందుకు చెప్తున్నారు అంటే ఇంటర్నెట్. ఇంటర్నెట్ అంటే ఏంది? కనెక్షన్ బిట్వీన్ టూ ఆర్ మోర్ నెట్వర్క్స్. వాట్ ఈస్ ద నెట్వర్క్? నెట్వర్క్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఈస్ ద నెట్వర్కింగ్? నెట్వర్కింగ్ అంటే ఏంది? నెట్వర్కింగ్ నెట్వర్కింగ్ అంటే ఏందమ్మా? Networking means communication between two or more devices. What is the networking? Communication between two or more devices. అంటే ఒక డివైస్ నుంచి ఇంకో డివైస్ కమ్యూనికేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు స్విచ్ ఉంది, రౌటర్ ఉంది, హబ్ ఉంది, రిపీటర్ ఉంది, వైఫై ల్యాన్ ఉంది. ఇవన్నీ డివైసెస్. ఇవన్నీ డివైసెస్. ఒక హబ్ నుంచి ఇంకో హబ్ కమ్యూనికేట్ చేయాలి. ఒక హబ్ నుంచి ఒక స్విచ్ కమ్యూనికేట్ చేయాలి. ఎట్లా స్విచ్ చేస్తాయి? హౌ విల్ బి కమ్యూనికేట్? మొబైల్స్ యూజ్ చేద్దాం. హౌ విల్ బి కమ్యూనికేట్? based on their address. Okay, either MAC address or physical address. MAC address or physical address. Okay, so malli cheptuna internet ante endamma? Connection between two or more networks. So what is the network means? The connections. So here what will you use? The communication between two or more devices. Two or more devices. అంటే ఒక డివైస్ నుంచి ఇంకో డివైస్ కమ్యూనికేషన్ యూజ్ చేయాలి. Communication between one device to another device. So if you want communication between one router to another router, or communication between one switch to another switch, the communication between the switch to router, okay, router to hub. So this kind of communication. So here that is called what? Networking device. ఇవన్నీ నెట్వర్కింగ్ డివైస్. రిపీటర్ అనేది, బ్రిడ్జ్ అనేది, హబ్ అనేది, స్విచ్ అనేది, రౌటర్స్ అనేది, గేట్వే. This all comes under the networking devices. Okay, so here the connection networking device means what?
The communication between two or more networks. How many types of networks? There are three types of networks. What are three types of networks? LAN, MAN, WAN. What is the LAN? Local area network. What is the WAN? Metropolitan area metropolitan area, metropolitan cities. So metropolitan cities we have Delhi, okay, Mumbai, Calicut, Bengal, okay, Hyderabad. These are all metropolitan cities. Now it will become next Vizag also. In future, Vizag also it becomes the metropolitan city. So ivanni metropolitan city means one office will be communicated another office within a city, within a area, within a communication one block to another office block, one area to another. For example, హైదరాబాద్ అనుకోండి, హైదరాబాద్లో కుక్కట్పల్లి నుంచి లింగంపల్లికి కుక్కట్పల్లి ఒక బ్రాంచ్ ఉంది, లింగంపల్లిలో ఒక బ్రాంచ్ ఉంది. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ కమ్యూనికేటెడ్ ఫ్రమ్ వన్ టు అనదర్, ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టేక్ హియర్ వైజాగ్, ఇన్ ద వైజాగ్ if you are located one office in, for example, RK Nagar, next it will be communicated SR Nagar. So here communication between within the city, within a area, we can use that network is called metropolitan area network. What is the WAN? WAN stand for wide area network. What is the WAN ma? Wide area network. Wide area network ante endi? Wide area network ante endi? So geographically we are connected. Geographically we are connected. That network is called what? Wide area network. Geographically connected. That is network is called what? Wide area network. For example, Kakinada nunchi అమెరికా వరకు, కాకినాడ నుంచి ఆస్ట్రేలియా వరకు, కాకినాడ నుంచి సింగపూర్ వరకు, కాకినాడ నుంచి దుబాయ్ వరకు we need to communicate. How? With the help of the network. Which network ma? Wide area network. Wide area network అంటే ఏంది? జియోగ్రఫికల్గా కనెక్ట్ అవుతుంది. జియోగ్రఫికల్ అంటే ఏంది? ఇండియా కంట్రీ అనేది ఒక జియోగ్రఫికల్ ఏరియా, ఇంగ్లాండ్ యూకే అనేది one geographical area. We are communicating from one geographical to another geographically. In between what will happen? Land to land, land to man, WAN to WAN. All this network will be used. The network is called wide area network. What is the networking? The communication between two or more devices. Sir, ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, so these all communication will be involved here. Human interaction. Which interaction? Human can be involved. So daily life we are using our mobiles, smart devices. We need to connect the internet. We need to use, okay. So we need to use WhatsApp. We need to use social media. Okay. We need to sending the emails. So we are sending the messages through here. You can hear. And next, coming to our subject is Internet of Things. So here the main thing is things. The things will be speak. The things will be connected. Things will be connected. Things will be speak. So that we can use machine to machine. Machine to machine. So that will be used. That is called what here? IOT. IOT అంటే ఏంది? Internet of Things. Things will be connected. Things will be connected. So for example, our mobile is there. In this, our mobile smartphone is there, smart TV is there, smart refrigerator is there. Okay, everything nowadays, everything smart devices. Okay, so in these devices, the mobile, if you want to get any sensor is there. Mobile emundi manaku sensor unde. So in this, fingerprint sensor will be there. Okay, if you want to make a transaction, nowadays latest what will happen? If you want to put fingerprint, automatically ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పిన్ నెంబర్, ఇంతకుముందు మనం పిన్ ఎంటర్ చేద్దాం. ఓకే, ఏదైనా 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ఏదో పిన్ ఎంటర్ చేద్దాం. ఇప్పుడు జస్ట్ ఫింగర్ ప్రింట్ పెట్టగానే అమౌంట్ ట్రాన్సాక్షన్ అవుతుంది. నవ్ డేస్ విల్ గెట్ వైఫై కార్డ్స్, క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి కదా, క్రెడిట్ కార్డ్స్లో ఇంతకుముందు పిన్ ఎంటర్ చేద్దారు ట్రాన్సాక్షన్ చేయాలంటే. ఇప్పుడు మనం ఎక్కడైనా ఆఫీస్ రిటైల్ షాప్కి వెళ్ళినా, లేకుంటే డీమార్ట్కి వెళ్ళినా, వీమార్ట్కి వెళ్ళినా, ఓకే, రత్నదీప్కి వెళ్ళినా, సూపర్ మార్కెట్ ఏది వెళ్ళినా, జస్ట్ కార్డ్ ఇట్లా టచ్ చేస్తే అమౌంట్ అనేది డిటెక్ట్ అవుతుంది.
That NFC. NFC means what? Near field communication. NFC అనే టెక్నాలజీ దేంట్లో యూజ్ చేస్తున్నాము? కార్స్లలో యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, జస్ట్ ఇఫ్ వాంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిర్పోర్ట్ నౌ August 1st it will be opened, Bhogapuram, okay, airport. So in that airport what will happen? They have completely high technology. Sensor technology will be. If you want to front up the door, automatically door will be opened. If you want to wash your hands, if you touch it, automatically water will be comes. If ఇట్లా అట్లా వాటర్ ఇట్లా హ్యాండ్ పెట్టగానే వాటర్ వస్తుంది. ఇట్లా డోర్ ముంగట పోగానే డోర్ విల్ బి ఓపెన్. ఇవన్నీ ఏంటిది? దిస్ విచ్ టెక్నాలజీ? విచ్ టెక్నాలజీస్ ఆర్ కమ్స్? IoT. Which technology? IoT. So nowadays, you are the young generation. So you need to go to gym. Gym lo you want to have fitness. Fitness trainer em chestadu? You have a watch, smart watches. How many kilometers you run? Okay, how much you need to make a biceps? How much time you need to take triceps? How much to take your butterfly? Okay, how much you need to make a what do you call? So everything will be recorded. Ante ఎంతసేపు చేస్తున్నావు, ఎంత క్యాలరీ అయింది, everything will be getting in your smart watch. And this smart watches, one of the example is iPhone. In the iPhone watches, smart watches, one of the people అంటే యుఎస్ లో ఒక ఆయనకి ఏమైంది, హార్ట్ డిసీజ్ వచ్చింది. ఏమొచ్చింది? హార్ట్ డిసీజ్. సో వెన్ ఇట్ గెట్ హార్ట్ అటాక్, first alarm will be going to the where? Hospital, nearest hospital. Alert. The adult will be given that kind of technology. That kind of technology comes under the part of IoT. So what is IoT? So here IoT is what? The objects. The all physical objects are embedded with sensors, softwares and communication through one device to another device through over internet. The physical object embedded with sensors, softwares, communications. Okay, these all processes are through we need to transfer the data from one device to another device over internet. దేని ద్వారా పంపిస్తున్నాం? Internet. Without internet we can't do. Okay, one things can be communicated with another things. If you want to get a forecast, evening 5 o'clock, raining will be there, or it should become temperature will be increased. 5 o'clock, now temperature is 27 degrees. Next 2 o'clock, it should be reached to the 30 degrees. That kind of forecasting, weather forecasting, the temperature sensors will be give that information. We are interacting. మనం చెప్తున్నాం టెంపరేచర్ ఇంత రావాలి మనం చెప్తున్నామా? మన ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉందా? అక్కడ మన ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉందా అమ్మా? టెంపరేచర్ 12 o'clock 30 degrees అయితే మనం చెప్తామా? చెప్పగలుగుతామా? Who will telling? Things will be telling. The things will be communicating. So in these things are present in this 2026, 21.5 billions of peoples. 21.5 billions of peoples are using IoT. 21 point approximately the report, so not exactly 21 or 22, 21.5 billions of peoples are using IoT devices. Everywhere, every home, okay, any industry, any hospitals, okay, any sports, okay, any smart cities, everywhere we are using this IoT. So ఇంతకుముందు మనం ఏం చెప్పినాం? ఇంటర్నెట్ గురించి అనుకున్నాం. ఇంటర్నెట్లో ఏమైంది? The human can be involved, the people can be involved, the people can be communicated. But this IoT, the things will be communicated. The things will be communicated from one device to another device, or one device to transfer to another device. So that data will be stored in a cloud. Okay. So these things in this 2026, as per report, 21 billions of people are using IoT. And in India, in our country,
So 500 millions of peoples, 500 millions of peoples are using in India IoT. ఏమి యూజ్ చేస్తుంది ఇవన్నీ IoT. Okay. So everywhere, anywhere, if you want to go for any 3-star hotels or 5-star hotels, you are using IoT. Or if you want to take any duplex house, okay, they are using IoTs. Okay. If you want to go to any hospitals, they are using IoT. Even our common regular life, we are using smartwatches. Okay. Whether you want to take Bolt watch, whether you want to take Samsung, whether you want to take Realme watch, smartwatches, you need to use IoT. Okay, 900, 700 with a smartwatch also. So in the smartwatch, it should be recorded. In a washing machine, we have IoT. In refrigerator, we have IoT. Okay, if you have TV, smart TV, we have IoT. That is the advantage of the technology. And the technology is the advantage is there, and the technology will be have drawback. High technology will becomes high security issues. ఎంత టెక్నాలజీ పెడితే అంత ఇష్యూస్ వస్తాయి. వాట్ ఈస్ ద మేజర్ ఇష్యూ? ద ప్రైవసీ. వాట్ ఈస్ ద మేజర్ ఇష్యూ హియర్? ద ప్రైవసీ, ద సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లమ్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ దిస్ ఐఓటీ. ఓకే. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ in this IoT, who introduced IoT? Who introduced IoT? This will ask in a 1 mark question. In exam point of view, the 1 mark question is what? Who introduced IoT? So this IoT is introduced by whom? Kevin Ashton. Kevin Ashton, they introduced this device. The technology is called what? IoT. So in which year? 1999. Which year? The 1999. This they developed the point, started the work that is called what? Who is introduced? Kevin Ashton. So this will be asked in exam point of view. 1 mark question. Who introduced IoT? So IoT is introduced by whom? Kevin Ashton. Which year? 1999. So this 1999, after that, this comes in the popular in the market 2008. The more people will be attracted 2008. Before 2008, LG company, they introduced that the technology is IoT, but it's most the popularly published in the international conference that is comes under the 2008. So this is the IoT. IoT is nothing but what? The physical objects are embedded. Physical objects embedded with sensors. Embedded with what? Sensors. Okay, and it should be connected with software. It should be connected with communication through over one device to another device over the internet. Over the internet. దేని ద్వారా పోవాలి ఇవన్నీ? ఇంటర్నెట్ ద్వారా పోవాలి. దేని ద్వారా పోవాలి? ఇంటర్నెట్. సెన్సార్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ, సాఫ్ట్వేర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ, కమ్యూనికేషన్ కానీ దేని ద్వారా పోవాలి? ఇంటర్నెట్ ద్వారా పోవాలి. ఇంటర్నెట్ లేకుంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పాస్ కాదు. ఇంటర్నెట్ లేకుంటే డేటా అనేది ట్రాన్స్ఫర్ కాదు. ఒక డివైస్ నుంచి ఇంకో డివైస్కు పోదు. పోదంటే దానికి ఏం కావాల్సి మనకు? ఇంటర్నెట్. వాట్ ఈస్ ఇంటర్నెట్? Connection between 2 or more devices. Connection between 2 or more networks. So connection between 2 or more networks, that is called internet. So IoT అంటే ఏంది? It should be have sensors. It should be have some software. It should be connected with this communication. So we need to pass. So that is called IoT. So IoT is which year? 1999. So who is introduced? Kevin Ashton. So make a note. నోట్ చేసుకున్నాం అందరు నోట్ చేసుకోండి.
అయిపోయి నో జస్ట్ 1 minute అయిపోవాలి. నెక్స్ట్ see here, listen. Hey, Bob, morning. Morning మైండ్స్ ఫ్రెష్ ఉంటాయి ఎందుకు ఓకే. సో హియర్ advantage is there as well as we have issues, we have some drawbacks. So the drawbacks will be get, we have benefits are there as well as issues. What kind of issues will be there? See, legal issues, okay, we'll get legal issues, we'll get standards, we'll get security, we'll get privacy issues. So technology will be getting increasing nowadays, day to day it should be increasing the technology. So here for example, the latest news, you know, Snapchat, Instagram, okay, Snapchat, Instagram and Facebook, this the Supreme Court given notice. So why, what kind of taking a privacy, that is very very important, okay. Any technology, it is increasing, automatically it should be have some drawbacks. So what drawbacks here, the latest news, if you want to take Snapchat, if you want to take Instagram, if you want to take Facebook, here we are connecting the all users, okay. My majors will be involving, minors will be using the Facebook, minors will be using the Snapchat. So what are the data is there, that data whether you are protecting privacy or not. The privacy is a very very important. Some countries they are banned below minor means below 18 years, means minor students they are banned the YouTube, okay. If you want to take Singapore, if you want to take Australia, they are banned, okay. So that kind of legal issues, the legal issue is the one of the drawback in this IoT. And it should be have security, what are the data you are transferring from device to cloud. మన డేటా ఎక్కడి నుంచి వెళ్తుంది, ఒక డివైస్ నుంచి క్లౌడ్లోకి వెళ్తుంది. సో క్లౌడ్లో ఇఫ్ యూ వాంట్ టేక్ థర్డ్ పార్టీ ఆర్ దే టేక్ ద హ్యాకర్స్, దే విల్ ఇన్వాల్వ్ ద డేటా, దే విల్ బి టేక్ ద data. So that kind of privacy issues will be there and security issues will be there, and also they will be maintaining some standards. These are all comes under the issues. Make a note. What are the issues? Legal issues. So without permissions, if you want to take a data, okay, for example, any health information data. Health information data ante, for example, you want connecting all sensor to the all patient without taking a permission from the hospital. If you are collecting that data, that is illegal. That will be taken. That is one of the crime. Or for example, you want to make a crop. So మీరు ఇక్కడ పశ్చిమ గోదావరి కానీ, తూర్పు గోదావరి కానీ, అమలాపురం కానీ, సో కాకి, సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేకింగ్ ఏ వాట్ యు కాల్ ఫార్మింగ్. సో రొయ్యల చెరువు కావచ్చు, చేపల చెరువు కావచ్చు, వరి కావచ్చు, ఏదైనా పంట పండిస్తుంది, స్పెషల్ పంట పండించినప్పుడు యూ మేకింగ్ సెన్సార్స్, capturing the data, soil data, or you are capturing the leaf data. So that data without permission you are taking, without permission of the farmer, without permission of the particular agriculture department. So what will happen? That will becomes under the illegal. So that is a crime. So what will happen? You need to take a data, either hospital, whether you want to take any agriculture data, whether you want to taking a manufacturing data, whether you want to taking any digester data, any data you want to take, you should be take approach. The approach is very very important. So that approach you need to connect through legal way. So if you want to do taking the without information, you are collecting the data, what will happen? So that will becomes under the illegal. So means crime. So the crime, so here one of the issues will be there in this, like legal ga
will be faced without knowing the particular things, without informing the things we need to collect, that will be effect. Okay, these are, and next one is benefits. What kind of benefits? Lot of benefits are there, only few benefits here. Energy uses, health information, smart city information, cost information, supply chain management, okay, supply chain management, manufacturing, okay, production purpose, okay, you want to take import and export that information, or you want to take weather condition, okay, or you want to take agriculture, smart cities, smart hospitals, smart homes, these all comes under the application. ఇవన్నీ ఏంటి బెనిఫిట్స్ ఐఓటీ వాళ్ళు వచ్చేది బెనిఫిట్స్. మన ఇంట్లో షవర్ ఉంటుంది, అది ఇప్పుడు ట్యాప్ ఉంటుంది, వాటర్ ట్యాప్. సో ట్యాప్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద పీపుల్స్ దే ఇఫ్ వాంట్ టేక్ స్మార్ట్ ట్యాప్స్ అంటే ఇప్పుడు అందరు మార్కెట్లో దొరుకుతుంది. ఓకే, 1000 రూపీస్ 2000 మీద ట్యాప్ వస్తుంది స్మార్ట్ ట్యాప్. ఇఫ్ యూ వాంట్ మేక్ ఎ టచ్ ఆటోమేటికలీ, ఇఫ్ యూ వాంట్ పుట్ ఎ హ్యాండ్ ఆటోమేటికలీ వాటర్ విల్ బి కమ్స్. ఒకవేళ మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఆఫీస్ ఉంది అనుకోండి, మీకు ఒక ఫ్యాక్టరీ ఉంది, మీ ఫ్యాక్టరీలో మీరు ఎంటర్ కాగానే డోర్ అనేది ఆటోమేటికలీ ఓపెన్ కావాలి. సో దట్ విల్ బి టెక్నాలజీ విల్ బి యూస్, దట్ ఈస్ ద IoT. So these are all benefits, only few benefits. I will show the video also. Okay, and next here lot of applications. Okay, tracking, you want to track, okay, track the data. So GPS, so మన కారు ఎక్కడ ఉంది, ఎక్కడికి వస్తుంది, you know, Rapido, Uber, okay, you are using all Ola. These are technology. If you want to make a book a auto, if you want to book a car, if you want to book a bike, so just you need to track the vehicle. How you need to track the vehicle? We can track the vehicle with the help of the GPS, global position system. The GPS is the one of the track. So you will be collecting the data. That data will be go to the cloud. We need to get a through an application. So okay, Rapido book చేసుకున్నాం. Rapido మనకు తెలియదు, మనమేమో వానికి తెలియదు. వాడు ఎక్కడ ఉన్నారో మనకు తెలుసు, మనం ఎక్కడ ఉన్నామో వానికి తెలుసు. అది అంతా ఎట్లా తెలుస్తుంది? మనం వానికి చెప్తున్నామా? నేను కైట్ కాలేజ్ ఉన్నా, నువ్వు రా అంటే చెప్తా. వాడు మన నెంబర్ మనకు తెలియదు, వాడి నెంబర్ మనకు తెలియదు, మనం వానికి తెలియదు. ఎట్లా ఏం చేస్తారు? దే విల్ బి ట్రాక్. హౌ యూ ట్రాక్? GPS. How you track? GPS. What is the GPS? Global position system. So that global position system, they will be track how you get the data with the help of the sensor. The sensor will be capture the data. They will be store the data. Will get in a through application. Simply make a note. Made simply IoT అంటే ఏం చెప్పాలి? IoT stand for, IoT means, అమ్మ ఇది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కాదు, మీకు లాజికల్ గుర్తు పెట్టుకోవడం అంటే IoT మీన్స్ ABCD. IoT మీన్స్ వాట్? ABCD. IoT మీన్స్ వాట్? ABCD. ఏ అంటే ఏంది, B అంటే ఏంది, C అంటే ఏంది, D అంటే ఏంది నేను చెప్తాను. ఓకే, IoT మీన్స్ వాట్? ABCD. ఓకే, సే you want to take ships information, import, shipping ఉంటుంది కదా, import export. You want to take what you call health information, you want to take refrigerator, you want to take food, you want to take remote control, prevention, all this comes under the, these are comes under the what? Applications. Okay, and here what is IoT? Make a note. So what is IoT here? Things to things, things to person, machine to machine. We are communicating. So ఇది రాసుకోండి. What is it? It should be communication way, should be infrastructure way, should be paradigm. So ఇక్కడ things will be communicated, things will be communicated person, or machine to machine that will be communicated. That is called IoT. So this will be used either internet or intranet. Internet యూజ్ చేస్తారు, ఇంట్రానెట్ యూజ్ చేస్తారు. మేక్ ఏ నోట్, రాసుకోండి. మేక్ ఏ నోట్. వాట్ ఈస్ ఇట్? IoT హియర్, థింగ్స్ టు థింగ్స్, రాసుకోండి అమ్మా. థింగ్స్ టు థింగ్స్, థింగ్స్ టు పర్సన్, మెషిన్ టు మెషిన్. థింగ్స్ టు థింగ్స్, మెషిన్ టు మెషిన్, థింగ్స్ టు పర్సన్,
These are all we use for the IoT. Things to things, థింగ్స్ టు పర్సన్, మెషిన్ టు మెషిన్. ఇవన్నీ కావాలంటే మనకి ఏం కావాలి? ఇంటర్నెట్ కావాలి అండ్ ఇంట్రానెట్ కావాలి. ఇంటర్నెట్ కావాలి, ఇంటర్నెట్ కావాలి. ఇంటర్నెట్ కావాలి, ఇంటర్నెట్ కావాలి. వితౌట్ ఇంటర్నెట్ వి కెనాట్ బి డూ. ఫస్ట్ ఇష్యూస్ చెప్పాను, సెకండ్ బెనిఫిట్ చెప్పాను, థర్డ్ వాట్ ఈజ్ ఐఓటీ చెప్పాను, అప్లికేషన్ చెప్పాను. ఓకే, నెక్స్ట్ dangers. What kind of problems will becomes? What are the problems will become? Hackers will be involved, hacking the data, and here labor effect and dependency. It should be depend on devices. We need to depend with మీద డిపెండ్ కావాలి, డివైస్ మీద. డివైస్ ఫెయిల్ అయిందనుకో ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుందా? రాదు. Okay, dependency is there. Why? Because everything is depend on the devices. The device data will be stored in the where? Cloud. We need to depend on the cloud data, and we also people efficiency will be there, and hackers. Problem comes under the hackers. So what is the hackers? The hackers are third party. They will be hack the data. They will be take our sensitive data. They will be captured our sensitive data. That is the very, very problem. Okay. See, these are things. Okay, your phone, your TV, that will be connected this device. So things will be connected. Okay, in our first class or second class, fifth class. Okay, ఫస్ట్ క్లాస్లో మీ యొక్క సిలబస్లో మీ యొక్క కరికులంలో మీకు యూకేజీలో ఎల్కేజీలో వచ్చు 5 ఆర్గాన్స్. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఇస్ we know eyes, nose, ear. So these are all organs. These are parts. So like this comes, we can consider as a sense. These are also sense. Means sense. What will happen? There will be eyes. They will be watch. Ear will be hearing your sound. So nose, it will be take the smell. Here, so what will happen? These are our parts. Sense. Sense means capturing, sensing the data. So here sensor what will happen? It will be capture the data. It will gather the data. Okay. The next one is సింపుల్గా మీకు ఏం చెప్పాను నేను? సింపుల్గా ఏం చెప్పానమ్మా? సింపుల్గా ఐఓటీ అంటే ఏం చెప్పాను? ఐఓటీ అంటే ఏం చెప్పానమ్మా? ఏ బి సిడి. ఐఓటీ అంటే ఏం చెప్పాను సింపుల్గా? ఏ బి సిడి. సో వాట్ ఈస్ ఏ, వాట్ ఈస్ ద బి, వాట్ ఈస్ ద సి, వాట్ ఈస్ ద డి? సో ఏ అంటే ఏంది? Anyone? What is A? What is A? A stand for application. A stand for what? Application. B for what? Big data. C for what? Connectivity. D for what? Device.
ఐఓటీ సింపుల్గా మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలి, ఏబిసిడి. సో ఏ అంటే ఏంది, అప్లికేషన్. బి అంటే ఏందండి, బిగ్ డేటా, బిగ్ డేటా, క్లౌడ్ డేటా. ఓకే. సి అంటే ఏంది, కనెక్టివిటీ. సి అంటే ఏంది, కనెక్టివిటీ. డి అంటే ఏంది, డి మీన్స్ వాట్, డివైసెస్. ఓకే. డి స్టాండ్ ఫర్ డివైసెస్. ఏ అంటే ఏందండి, అప్లికేషన్. బి అంటే ఏందండి, బిగ్ డేటా. సి అంటే ఏందండి, కనెక్టివిటీ. డి అంటే ఏంది, డివైస్. ఒక అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తారు, మీరు ఒక అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తున్నారు, ఏది, ట్రాకింగ్ అప్లికేషనా, లేకుంటే హెల్త్ ఇన్ఫర్మేషన్ అప్లికేషనా, లేదంటే లాజిస్టిక్ ఇన్ఫర్మేషనా, లేకుంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇన్ఫర్మేషనా. ఫస్ట్ మనం ఏదైనా తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం, మనం ఫోన్లో ఏం చేస్తాం, ఫోన్లో ఏం చేస్తాం, ట్రైన్ వస్తుంది, హైదరాబాద్ నుంచి కాకినాడ ట్రైన్ వస్తుంది. హైదరాబాద్ నుంచి కాకినాడ ట్రైన్ వస్తుంది అన్నప్పుడు ఆ ట్రైన్ ఎక్కడుంది, కాకినాడలో ఎప్పుడు రీచ్ అవుతుంది, ఎక్కడుంది, ఏమంటారు, సామర్లకోట కాడ ఉందా, రాజమహేంద్రవరం కాడ ఉందా, తూనీ కాడ ఉందా, ఇవి ఎట్లా తెలియాలి మనకు, ఎట్లా తెలుస్తుందండి. ఒక ట్రైను హైదరాబాద్ నుంచి వస్తుంది, విజయవాడ దాటింది. ఓకే. నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తాడిపల్లిగూడెం వచ్చింది, నెక్స్ట్ ఇది రాజమహేంద్రవరం వచ్చింది, నెక్స్ట్ తూని వచ్చింది, నెక్స్ట్ సామర్లకోట వచ్చింది, నెక్స్ట్ కాకినాడ. ఈ యొక్క ట్రాకింగ్ ఎట్లా చేస్తుంది మనకు, ట్రైన్ ఎక్కడుందని డ్రైవర్ని అడుగుతామా, పైలట్ని అడుగుతామా, అడుగుతామా, అడుగుతామండి, ఎవరిని అడుగుతాం మనం, we need to open what, the app, we need what, application. ఏం ఓపెన్ చేస్తాం, ఏం ఓపెన్ చేస్తాం, అప్లికేషన్. ఏం ఓపెన్ చేస్తాం, అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేస్తాం. ఏం ఓపెన్ చేస్తామమ్మా, అప్లికేషన్. వాట్ ఈస్ అప్లికేషన్ ఇయర్, వాట్ ఈస్ అప్లికేషన్, ఏ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేస్తాం, అది ఏం యాప్, వేర్ ఇస్ మై లేలా. ఓకే. వాట్ ఈస్ ట్రైన్, మై ట్రైన్ యాప్, మై ట్రైన్ యాప్ ఓపెన్ చేస్తాను. యాప్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు దట్ కమ్స్ అండర్ ద అప్లికేషన్. సెకండ్, బిగ్ డేటా. ఒక్కరు ఓపెన్ చేస్తారా, 100 మంది ఓపెన్ చేస్తారా, ట్రైన్లో ఒక 1000 మెంబర్స్ ఉంటారు, ఎంత మెంబర్ ఉంటారు, 1000 అనుకోండి. ఆ 1000 డేటా వేర్ ఇట్ స్టోర్డ్, డేటా స్టోర్. డేటా అనేది స్మాల్ డేటానా, లార్జ్ డేటా. సో ఎనీ అప్లికేషన్ యూ వాంట్ ఓపెన్ రిక్వైర్ వి నీడ్ టు స్టోర్, ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తాము, ఇన్ ఏ క్లౌడ్. సో వాట్ ఈస్ ద డేటా హియర్, లార్జ్ డేటా. This comes under the large data. So large data means that is comes under the data. Next, connectivity. మనకి ఏం కావాలి, కనెక్టివిటీగా. కనెక్టివిటీ కావాలంటే ఏం కావాలి మనకి, ఇక్కడ ఇంటర్నెట్ కావాలి. ఏం కావాలి, ఇంటర్నెట్. సో ఇంటర్నెట్లో వీ నీడ్ టు యూజ్ సమ్ ప్రోటోకాల్స్, వీ నీడ్ టు యూజ్ సమ్ ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్స్, వెదర్ యూ వాంట్ టు యూజ్ టీసీపీ, వెదర్ యూ వాంట్ టు యూజ్ యూడిపి, వెదర్ యూ వాంట్ టు యూజ్ వ్యాప్ అప్లికేషన్, వెదర్ యూ వాంట్ టు యూజ్ దీస్ ఆల్ అప్లికేషన్స్, ప్రోటోకాల్స్. అంటే లోర్ అని ఒక ప్రోటోకాల్, జిగ్బీ అనేది ఒక ప్రోటోకాల్, ఎన్ఎఫ్సి అనేది ఒక ప్రోటోకాల్, సిఓఏపి అనే ఒక ప్రోటోకాల్. దీస్ ఆల్ ప్రోటోకాల్స్ వి రిక్వైర్ కనెక్టివిటీ, దట్ మస్ట్ బి. దాని తర్వాత ఏముంది, నెక్స్ట్ ఏముందండి, డివైస్. అంటే నీకు ఒక అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయాలంటే మనకి ఏం కావాలి, ఆటోమేటిక్ డివైస్. ఆ డివైస్లో ఏముంటుంది, ఇక్కడ మనకు జీపీఎస్ ఉంటుంది. ఏముంటుంది మనకు, జీపీఎస్. జీపీఎస్లో ట్రైన్కు జీపీఎస్ ఉంటుంది, మనకు జీపీఎస్ ఉంటుంది. సో వీ నీడ్ టు లొకేషన్ ట్రాక్. సో వెన్ యూ ఓపెన్ ద అప్లికేషన్, అవర్ డివైస్, అవర్ స్మార్ట్ ఫోన్ విల్ బి కనెక్టెడ్ టు ది పర్టికులర్ అప్లికేషన్. అంటే ఇక్కడ మీ ఫోన్స్, ఈ డివైస్ షుడ్ బి కనెక్టెడ్, ప్రోటోకాల్స్, the networking, the protocol will be storing the data where, big data, where it is there, application. ఈ ఫోన్ ఉందండి, ఇది ఒక ఫోన్ అండి. ఈ ఫోను దీంట్లో ఏం చేస్తాం, మనకు సెన్సార్ ఉంటుంది.
ఈ సెన్సార్లో ఏముంటుంది? అప్లికేషన్. ఈ యొక్క అప్లికేషన్ యొక్క డివైస్. ఈ డివైస్ దేని కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది? వన్ ప్రోటోకాల్ కనెక్ట్ అయింది. దెన్ ఇట్ షుడ్ బి కనెక్ట్ వెర్ ఇట్ స్టోర్డ్ data. The data will go to the where? Application. So levers. Application will becomes under the storing the big data. Okay, track చేయాలి, import చేయాలి, import information or export information or health information. That information we need to connecting the devices. The device will be connecting to the particular device. So IoT stand for what? A B C D. Application ఉండాలి, connectivity ఉండాలి, data ఉండాలి, device ఉండాలి. So okay. నోట్ చేసుకున్నామా? నౌ సి అమ్మా సిడౌన్ కూర్చోండి. సి మార్నింగ్ క్లాస్ ఇంటర్నెట్ ఏం చెప్పాను, థింగ్స్ అని ఏం చెప్పాను, ఓకే, ఐఓటీ ఇష్యూస్ ఏంది, ఐఓటీ బెనిఫిట్స్ ఏంది, ఐఓటీ అప్లికేషన్స్ ఏంది, ఐఓటీ సింపుల్గా ఎలా చెప్పొచ్చు. సో ఇంటర్నెట్ ఎంతమంది యూజ్ చేస్తున్నారు, ఎంటైర్ ఐఓటీ ఎంతమంది ఇండియాలో యూజ్ చేస్తున్నారు, 500 millions of people are using IoT in India. 21.5 billions of people are using IoT in a world. So here, in this internet people, these are all devices will be connected. So it should be in 2000 up to 10 words. But nowadays, 2026, in the 26 we are using 21.5 billions. 21.5 billions of people are using what? IoT. 21.5 billions of people are using IoT, and in India, the 500 millions of people are using the IoT. So this is the earlier, ఇంతకుముందు IoT రాకముందు ఇదంతా ఏంది? IoT రాకముందు. సో IoT వచ్చిన తర్వాత చూడండి. సో దిస్ విల్ బి rapidly growing this IoT. Okay. Okay, in the 1999, it should be done KVN Armstrong. Okay, this KVN Armstrong is introduced what? IoT. But before that, it started what? Internet is 1997. So here, iOS OSI model. You know OSI? OSI model. Idea unda? CN lo very important topic. Computer network lo very important topic. OSI model. So OSI model, inandi. OSI stand for what? Open System Interconnection. So this OSI model, they have 7 layers. That 7 layers, it should be introduced 1972. 1972, that is introduced by ISO. What is ISO? International Standard Organization. International Standard Organization. The International Standard Organization, they developed the model is called OSI. OSI లో ఎన్ని లేయర్స్ ఉంటాయండి? 7 layers. ఎన్ని లేయర్స్ ఉంటాయండి? 7. ఆ 7 layers మీకు అర్థమైతే, ఆ 7 layers మీకు ఈజీగా అర్థమైతే మీ IoT ఫింగర్ మీద ఉంటుంది. ఆ 7 layers మీకు వచ్చిందంటే మీకు IoT ఈజీ విల్ బికమ్స్ అండర్ ద ఫింగర్స్. ఎందుకంటే యూ నో ద డివైస్ తెలవాలి మీకు, ఆ డివైస్ నుంచి డేటా ఎలా పోతుంది, ఓకే, ఫ్రేమ్స్ బిట్స్ ఎలా కన్వర్ట్ అయితే ఫ్రేమ్స్ ఎలా కన్వర్ట్ అయితే ప్యాకెట్ ఎలా కన్వర్ట్ అయితే డేటా ట్రాన్స్పోర్ట్ సెషన్ లేయర్ ప్రెజెంటేషన్ లేయర్ అప్లికేషన్ ఏం చేస్తాము, డేటా ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి కమ్స్ అండర్ దట్ లేయర్స్. అయితే ఇక్కడ this 1999, the KVN Armstrong is introduced this IoT. Okay, this is the over. Okay, next one is in the 2008. Just now I told 2008 it should become under the published. It should be promoted and which aid in an international conference. 1999 లో స్టార్ట్ చేస్తే
2008లో వచ్చింది. ఆఫ్టర్ దట్ నౌ ఇట్ షుడ్ బి గోయింగ్ ర్యాపిడ్లీ. So here in 90s we use satellites, we use aeroplanes, we use tracking. After that it should becomes antennas. 2000 మీకు ఫైనల్ ఇయర్లో ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, ఎలెక్టివ్, ప్రొఫెషనల్ ఎలెక్టివ్. ద ప్రొఫెషనల్ ఎలెక్టివ్ సబ్జెక్ట్ నేమ్ ఈస్ మొబైల్ కమ్యూనికేషన్ ఆర్ మొబైల్ కంప్యూటింగ్ అని ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. సో మొబైల్ కంప్యూటింగ్ ఆర్ మొబైల్ కమ్యూనికేషన్. మన ఫోన్ ఇప్పుడు ఏ ఏ జనరేషన్ అండి? మన ఫోన్స్, మన ఉండే ఫోన్స్ ఉన్నాయి కదా మన దగ్గర, ఆ ఫోన్స్ ఏ జనరేషన్? ఏ జనరేషన్ మన ఫోన్స్? అయ్యో కష్టం ఉంది కదా. ఈ ఫోన్ ఉంది కదా, ఈ ఫోన్ ఇప్పుడు ఏ జనరేషన్ ఇది? షాప్లోకి వెళ్తాం కదా మనం, మొబైల్ షాప్కి వెళ్తాం కదా, మోటరోలానో, రెడ్మీయో, ఓప్పోనో, వివోనో, ఓకేనా, వన్ ప్లస్, నథింగా, ఈ ఫోన్ తీసుకుంటాం కదా, ఈ ఫోన్ ఏ జనరేషన్? ఈ ఫోన్ ఏమంటారు? ఏ ఫోన్ ఇది? అరే బాబు, మోటరోలా ఉంటుంది, వివో ఉంటుంది, ఒప్పో ఉంటుంది, నథింగ్ ఉంటుంది, వన్ ప్లస్ ఉంటుంది, రియల్మీ ఉంటుంది, ఇవన్నీ ఫోన్స్ ఉంటాయి. ఆ ఫోన్స్లో షాప్కి వెళ్ళి ఏ ఫోన్ అడుగుతాం? స్మార్ట్ ఫోన్ అడుగుతారు కదా, 16 GB, 32 GB, 128 GB, ఓకే, 8 MP, 16 MP, 32 MP. బట్ సి, మీరు బేసిక్ తెలుస్తలేదు మీకు, అర్థమైందా? ఫస్ట్ మీరు ఇంటర్నెట్ గురించి చెప్పలే, సెకండ్ ఏ ఫోన్ కొంటారు, ఫోన్ అందరి దగ్గర ఉంది. ఇప్పుడు మీరు యూజ్ చేసే ఫోన్ ఏంది? 5G. విచ్ ఫోన్? 5G ఫోన్. విచ్ ఫోన్? 5G ఫోన్. సో 5G ఫోన్ వినండి అబ్బాయిలు, అమ్మాయిలు, ఫస్ట్ జనరేషన్ is voice. First generation is only voice, only we need to call, talk. Second generation, we sending a SMS, we sending SMS, that is called is the 2G phone, 2G mobiles. The 2G mobiles we use SMS, 2G mobiles we use GPS. 2G తర్వాత 2G వచ్చింది GPS, ఓకే. అక్కడ అక్కడ యాంటీనా ఉందా? ఆ యాంటీనాది అనేది అక్కడ GSM ఆర్కిటెక్చర్. మీకు మొబైల్ కమ్యూనికేషన్ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, GSM ఆర్కిటెక్చర్ యూజ్ చేసింది ఇక్కడ యాంటీనా. సో దట్స్ వై వి కెన్ కాల్డ్ యాజ్ 2000 ఇయర్. 2000 సెల్ టవర్స్, GSM యూజ్ చేసింది. సెకండ్ జనరేషన్ తర్వాత ఏమొచ్చింది? 3G వచ్చింది. 3Gలో మీకు LTE ఉంటుంది. వాట్ ఇస్ LTE? LTE అని ఉంటుంది. మీ ఫోన్లో మీకు నెట్ రాకుంటే 1G, సారీ, LTE, 3G, 5G అనే ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. వాట్ ఇస్ LTE? ఫోన్లు ఉంటుంది కదా అమ్మా 3G అప్పుడు, లాంగ్ టర్మ్ ఎవాల్యుయేషన్. వాట్ ఈస్ LTE? లాంగ్ టర్మ్ evaluation. So that is one type of protocol. So after 2000, it should be rapidly. After 2010, see, 2008 లో మనకు IOT వచ్చింది. It should be used 2010 onwards. We are using smart watches, smart TVs, smart refrigerators. So we are using this. Starting, we need to use antennas, satellites, tracking systems. So it should be going to in the 2000 second generation. In second generation, we are using GPS. After the 3G is over, 4G is over. Nowadays, 5G. 2026, we are using what? 5G mobiles. Fifth generation. Okay. So in the fifth generation, we need to use live video, live data, or if you want to transferring the any files. Okay. In 2G, only we need to transfer the SMS. Okay. Audio పంపించాలన్నా, video పంపించాలన్నా, we can't do. Nowadays, we are using simple WhatsApp is there. Just you need to sending the files. Or you are only opening a Gmail, just you are uploading the any drive also. Okay. So
Okay. As per definition here, internet is called internet of things. The objects, say objects, wireless networks between the objects, the usually connected what? Wireless application. Means objects should be embedded. First చెప్పాను. Objects should be embedded with devices, sensors, softwares, communication that transfer the data between the one device to another device through internet. Either internet or internet. Okay, there are number of definitions is there. Okay, చాలా డెఫినేషన్స్ ఉంటాయమ్మా. Definition according to definition of ITU, that will be afternoon class. I will show the one PPT. Okay, ITU according to definition of ISO, according to definition of IETF, Internet Engineering Task Force. ఒక్కొక్క స్టాండర్డ్ ఒక్కొక్క డెఫినేషన్, ఒక్కొక్క స్టాండర్డ్ ఒక్కొక్క డెఫినేషన్ ఇచ్చేళ్ళు. ఐఈటిఎఫ్ అనేది ఐఈటిఎఫ్ మీన్స్ వాట్? ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ సారీ ఇంటర్నెట్ ఇంజనీరింగ్ టాస్క్ ఫోర్స్. ఐటియు ఇంటర్నేషనల్ టెలికమ్యూనికేషన్ యూనిట్, ఇంటర్నేషనల్ టెలికమ్యూనికేషన్ యూనిట్. ఐఎస్ఓ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ ఆర్గనైజేషన్. ఒక్కొక్క ఆర్గనైజేషన్ ఒక డెఫినేషన్ ఇచ్చింది. ఐఓటికి ఒక్కొక్క ఆర్గనైజేషన్ ఒక్కొక్క డెఫినేషన్ ఉంది. ఐఎస్ఓ ఒక డెఫినేషన్, ఐఈటిఎఫ్ ఒక డెఫినేషన్, ITO ఒక డెఫినేషన్. దీస్ ఆర్ నంబర్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్స్, దే విల్ గివ్ డిఫరెంట్ డెఫినేషన్. మీకు ఇంటర్నెట్లో ఒక డెఫినేషన్ వస్తుంది. ఓకే, సి enable the internet to reach out reliable world physical object. అంటే ఆటోమేటికల్లీ ఆబ్జెక్ట్ ఉండాలి, దట్ షుడ్ బి కనెక్టెడ్ విత్ ఇంటర్నెట్. ఇంటర్నెట్ లేదు ఏది కాదు. ఓకే, so greater range, we have a least power construction. So least power consumption also very important. అంటే ఒక ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేస్తున్నాం, దాంట్లో శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ యూజ్ చేస్తున్నాం, దాంట్లో సెల్యులర్ ఫోన్ యూజ్ చేస్తున్నాం, దాంట్లో వైఫై కూడా యూజ్ చేస్తున్నాం. సో దీస్ సెన్సార్స్ షుడ్ బి హ్యావ్ సమ్ బ్యాటరీ. ద బ్యాటరీ షుడ్ బి కంటైన్ లెస్ కన్జప్షన్. ఇట్ షుడ్ బి కమ్స్ అండర్ ద లెస్ పవర్ కన్జప్షన్. ఏ బాబు అటేముంది? లెస్ పవర్ కన్జప్షన్. వాట్ ఇస్ లెస్ పవర్ కన్జప్షన్? should be utilized, should be use less power. ఎంత యూజ్ చేస్తుంది? తక్కువ పవర్ యూజ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టేక్ satellite, you will be use more power. If you want take cellular, there will be use more power. If you want take Wi-Fi, the Wi-Fi will be use less power. If you take for example, iron box is there, iron box is there, refrigerator is there. Which is the highest power consumption? Iron box. Iron box will be used more power compared to refrigerator. Refrigerator will be used less power. Okay. Next, make a note. IOT, write down. Kind of IOT, anytime, anytime, any place, anytime, any place, anything. What is IOT? Anytime, any place, anything. అంటే 24/7, అది రాత్రి కావచ్చు, పగలు కావచ్చు, ఉదయం కావచ్చు. ఓకే, సో ఈ షుడ్ బి వర్క్స్ ఎనీ టైమ్, ఎనీ ప్లేస్. సో ఇట్ ఈస్ కాకినాడ, వెదర్ ఇట్ is కోరంగి, whether it is Amlapuram, whether it is Pitapuram, whether it is Yanam, anywhere it should be works. It is Hyderabad. Okay. Next, any place is over. Next, any time is over. Anything. It should be connected what? Anything.
ఏ బాబు ఏ ఫస్ట్ యూనిట్లో వెరీ సింపుల్, ఒక్క 3 క్లాసులో అడగవచ్చు. కానీ బట్ యూ నీడ్ టు గెట్ నాలెడ్జ్. అలా ఏముంది ఫస్ట్ యూనిట్లో? ఇంట్రడక్షన్ టు ఐఓటీ, కన్జ్యూమర్ ఐఓటీ, ఇండస్ట్రియల్ ఐఓటీ, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఐఓటీ. 4 టాపిక్స్. 4 టాపిక్ 4 అవర్స్. 4 అవర్స్లో అయిపోతుంది. 4 అవర్స్ ఇక మ్యాటర్ ఏంది? మనకు వస్తుంది, చదువుతాం, నాలెడ్జ్ కావాలి. ఇది వస్తే నాలెడ్జ్ వస్తేనే కదా మనం ఎగ్జామ్ రాస్తాం. రేపు ఆన్సర్ క్వశ్చన్ చదవకుండా మనం రాయగలవాలి. బుక్ చదవకుండా, మెటీరియల్ చదవకుండా ఆన్సర్ రాసేటట్టు ఉండాలి. ఆ కెపాసిటీ రావాలి. సో సీ ఇయర్, ఇట్ షుడ్ బి వర్క్స్ ఎనీ టైమ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ మార్నింగ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఈవినింగ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ నైట్, ఎనీ టైమ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ మిడ్ నైట్, ఎనీ టైమ్ it should be works, anywhere it should be works, anything should be works. So here, if you want to connect, you are using on the move movie, or you want to use outdoors, whether you want to use indoors, whether you want to use your PC. And here we need to use the between the PC and then the personal computer. PC stand for what? Personal computer. So one computer to another computer you want to connect, or if you want to use human to human, one device, one human being connected to another human being, you can use the devices. A human to things. So if you want to use smartwatches, or if you want to use the things to things, sensors to sensors. The sensor will be connected to the device, again it will send to another sensors. Okay. ఇది సి, నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను, మనకు యూనిట్ సబ్జెక్ట్ టాపిక్స్ 4 టాపిక్స్ 5 టాపిక్స్ కాదు. ఫస్ట్ ఏం కావాలి? డేటా ఉండాలి. ఏముండాలి? డేటా. సో డేటా ఉంటే ఏమొస్తుంది? మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. డేటా ఉంటే ఏమొస్తుంది? ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే ఏముంటుంది? నాలెడ్జ్ వస్తుంది. నాలెడ్జ్ వస్తే ఏమొస్తుంది? విజ్డమ్. ఫస్ట్ ఏం కావాలి? డేటా కావాలి. ఫస్ట్ ఏం కావాలి? ఏ ఫస్ట్ ఏం కావాలి? డేటా. సో డేటా అంటే మనకు డేటా లేదు మాట్లాడతామా? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ నోట్స్ ఉంది. ఈ నోట్స్లో ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఏముంది? ఏమో రాసిండు. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ వాట్? డేటా. ఈ డేటా ద్వారా ఏమొస్తుంది? నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ తోటి నాకు ఏమొస్తుంది? అక్కడ నాలెడ్జ్ వస్తుంది. ఆ నాలెడ్జ్ ఏమవుతుంది? విజ్డమ్. ఏమవుతుంది? విజ్డమ్. మీకు డేటానే లేదు, మీ దగ్గర కంటెంటే లేదు. మీ దగ్గర కంటెంటే లేదు. కంటెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుస్తుందా? తెలియదు. ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియదు మీకు నాలెడ్జ్ వస్తుందా? రాదు. నాలెడ్జ్ లేనిది మీకు విజ్డమ్ వస్తుందా? రాదు. వస్తుందా? రాదు. ఫస్ట్ అడిగినప్పుడు ఏం చెప్పాను? ఫస్ట్ ఇంటర్నెట్ అడిగాను. ఏం అడిగాను మిమ్మల్ని? ఇంటర్నెట్ అడిగాను. ఇంటర్నెట్ అడిగితే చెప్పారా? చెప్పాలి. ఎందుకంటే మీ దగ్గర డేటా లేదు. మీ దగ్గర ఇంటర్నెట్ అంటే డేటానే లేదు. అంటే ఆ నోట్స్ లేదు, ఆ కంటెంట్ లేదు, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. ఇన్ఫర్మేషన్ అయినప్పుడు మీకు నాలెడ్జ్ వస్తుందా? రాదు. నాలెడ్జ్ రాంది విజ్డమ్ వస్తుందా? రాదు. అంటే అదే విధంగా సెన్సార్స్కు ఐఓటీ కావాల్సింది ఏంది? డేటా. ఐఓటీ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ షుడ్ బి కలెక్ట్ లాట్ ఆఫ్ బిలియన్స్ ఆఫ్ డేటా, ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ డేటా కలెక్ట్ చేస్తుంది. ఐఓటీ వాట్? ఇట్ షుడ్ బి కలెక్టెడ్ మిలియన్స్, ట్రిలియన్స్, బిలియన్స్ ఆఫ్ డేటా కనెక్ట్ చేస్తుంది. కలెక్ట్ చేసినప్పుడు డేటా నుంచి మనకి ఏమొస్తుంది? ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. ఏమొస్తుంది? ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ నీడ్ టు టేక్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్, వీ నీడ్ టు స్టోర్ వేర్ ఇట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ఎ క్లౌడ్. ఆ క్లౌడ్లో వీ నీడ్ టు యూస్, వీ కెన్ యూస్ సమ్ ఎంఎల్ అల్గారిథం, వీ కెన్ యూస్ సమ్ డీప్ లెర్నింగ్ అల్గారిథం, వీ కెన్ యూస్ సమ్ ఏఐ అల్గారిథమ్స్, or whether you use NLP techniques, or whether you want to use LLM techniques. అంటే ఈ ఎల్ఎల్ఎం టెక్నిక్ యూజ్ చేస్తా, నేను మెషిన్ లెర్నింగ్ యూజ్ చేస్తా, నేను ఏఐ యూజ్ చేస్తా, నేను డీప్ లెర్నింగ్ యూజ్ చేస్తా. ఎట్లా యూజ్ చేస్తాం? దేని మీద యూజ్ చేస్తాం? మీకు ఈ జబ్బు వస్తుంది, ఈ రోగం వస్తుంది, ఎప్పుడు చెప్తాము? పేషెంట్ మన దగ్గరికి వస్తేనే చెప్తాం కదా. పేషెంట్ మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడే చెప్తాం కదా, ఈ పేషెంట్కి ఇది ఉంది, రేపు ఇది అవుతుంది, రేపు ఇది కావాలంటే రేపు ఈ ప్రికాషన్ తీసుకోవాలి, ఈ మెడిసిన్స్ వాడాలి, కొన్ని రోజుల తర్వాత కమ్ అవుతుంది. ఎప్పుడు చెప్తాము? మన దగ్గర డేటా ఉంటేనే చెప్తాం, ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటేనే చెప్తాం. ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు చెప్తామా? చెప్పము.
ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది చెప్తామా? చెప్పము. సో అదే విధంగా మీరు ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే ఐఓటీ షుడ్ బి కలెక్ట్ ద డేటా. సెన్సర్స్ విల్ బి కలెక్ట్ ద డేటా. Sensors will be collect the data. That data will give information. That information will get knowledge. Sir, ఈ నాలెడ్జ్ ఎందుకు వస్తుందంటే the sensors will be collecting the data. That data will be going to connectivity devices. Connectivity అంటే we are using some protocols. NFC protocols, Zigbee protocols, okay, LoRa protocols, Wi-Fi. We are all using these protocols that will be going to the data where it is stored in a cloud. In the cloud, we need to use some mechanism. ఎట్లా మెకానిజం చేస్తారు? ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ చేస్తారు, ఎంఎల్ ప్రాజెక్ట్స్, ఏఏ ప్రాజెక్ట్స్, డీప్ లెర్నింగ్ ప్రాజెక్ట్స్. రేపు మీరు 3.2కి వస్తారు, 4.1కి వస్తారు. సో 3.2లో ఇంటర్న్షిప్ స్టార్ట్ అవుతుంది, 4.1లో మీకు ప్లేస్మెంట్ వస్తుంది. సో రేపు 3.1 బాగా అయితే వితౌట్ జీరో బ్యాక్లాగ్స్ జేబీఎల్ గ్రూప్, జేబీఎల్ వెళ్ళాలంటే మీకు జీరో బ్యాక్లాగ్ ఉండాలి. జీరో బ్యాక్లాగ్ ఉండాలంటే మీరు అన్ని క్లియర్ చేసి ఫస్ట్ ఉండాలి. సెకండ్, రేపు మీరు ఇంటర్న్షిప్కి వెళ్ళాలి. మీకు 3.2లో త్రూ కాలేజా, త్రూ ఆఫ్ క్యాంపసా, త్రూ రిఫరెన్సా, త్రూ లింక్డ్ఇనా, త్రూ గెటాబా, లేకుంటే త్రూ అవుట్డోరా, గ్లాస్ డోర్ కావచ్చు, త్రూ నౌకరీ కావచ్చు, ఏదైనా మీకు రావాలంటే ఏం కావాలి? మీకు రెజ్యూమ్ ఉండాలి. ఏం కావాలి? రెజ్యూమ్ ఉండాలి. ఆ రెజ్యూమ్లో ఏం పెడతారు? ఫస్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ రాస్తారు, సెకండ్ ఏం రాస్తారు? మీ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ రాస్తారు, థర్డ్ ఏం రాస్తారు? టెక్నికల్ స్కిల్స్ రాస్తారు. టెక్నికల్ స్కిల్స్ రాసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏముంటుంది? ప్రాజెక్ట్స్. మన నాలెడ్జ్ వచ్చేది, ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ప్రాజెక్ట్ చేస్తేనే ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది. ప్రాజెక్ట్ చేయనంత మాత్రాన ప్రాజెక్ట్ చేయనంత మాత్రం మీకు నాలెడ్జ్ రాదు. ఏ ప్రాజెక్టు? ముగ్గురు కలిసి చేసిన ప్రాజెక్ట్ కాదు, ఇద్దరు చేసిన ప్రాజెక్ట్ కాదు, ఒక్కరు చేస్తే ప్రాజెక్టు, అప్పుడు మీకు నాలెడ్జ్ వస్తుంది. సో ఆ నాలెడ్జ్ ఎప్పుడు వస్తుంది? మీరు ఏఎంఎల్ ప్రాజెక్ట్ వాడినప్పుడు, లేకుంటే డీప్ లెర్నింగ్ ప్రాజెక్ట్ వాడినప్పుడు, లేకుంటే ఎల్ఎల్ఎం మోడల్ చేసినప్పుడు అప్పుడు నాలెడ్జ్ వస్తుంది. రేపు మీరు రెజ్యూమ్లో ప్రాజెక్ట్స్ పెట్టుకుంటే రేపు ఏదైనా కంపెనీ వానికి ఎల్ఎల్ఎం టెక్నాలజీ లేకుంటే ఎంఎల్ టెక్నాలజీ యూ మెన్షన్, మీ ఒక ప్రాజెక్ట్ గిటబ్ రిపోజిటరీలో ఉన్నదనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉందనుకోండి, వాళ్ళు దగ్గర లింక్డ్ఇన్ మీరు లింక్ చేస్తే మీకు కాల్ వస్తుంది. సో మీకు ఇంటర్వ్యూ పెడతారు. ఒక ఇంటర్వ్యూ మీరు సెలెక్ట్ అయితే మీకు రేపు ఇంటర్న్షిప్ వస్తుంది, లేకుంటే డైరెక్ట్ ఇంటర్న్షిప్ విత్ ఫుల్ టైం కావచ్చు, పీపీఓ ఆఫర్. సో అది రావాలంటే ఏం కావాలి? మీకు ప్రాజెక్ట్స్ ఉండాలి. సో ప్రాజెక్ట్స్ చేసేటప్పుడు ఎంఎల్ ప్రాజెక్ట్, డీప్ లెర్నింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లీఫ్ డిటెక్షన్. ఏ డిటెక్షన్? లీఫ్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఐడెంటిఫై ద లీఫ్ డిటెక్షన్, సో లీఫ్ డిటెక్షన్ అంటే ఆకు, ఓకే, ఏదైనా పంట పండిస్తారు. సో పంట పండించినప్పుడు ద లీఫ్ డిటెక్షన్ చేయాలంటే ఒక 10 ఎకరాలు ఉందనుకోండి, 10 acres. హౌ మచ్ ల్యాండ్? 10 acres. సో యు నో MS Dhoni also started farming. Okay, MS Dhoni have 100 acres land. MS Dhoni ఎంత ఉంది? 100 acres. సో 100 acres లో MS Dhoni తిరుగుతాడా? 100 acres తిరుగుతాడా? తిరగడు. తిరుగుతాడా? తిరగడు. సో ఏం చేస్తాడు? ఆ పంటకు క్రాప్కి ఏం చేస్తాడు? ఇన్ ద క్రాప్ దే విల్ బి మెయింటైన్ సెన్సార్స్. They will be maintain the sensor. The sensors be capturing the data. The sensors should be capturing the data. That data where it is stored? In the cloud. In the cloud, we can use some mechanism, algorithm, ML algorithm, DL algorithm, LLM model, NLP. We need to use that algorithm. For example, if you want to take Kakinada weather forecasting. Weather forecasting means after 5 days. After 5 days, rainfall will be there. How we get the data? Based on the radar system. The radar system, what will happen? It will be collecting the data. How we collect? The sensor will be collecting the data. With that data, we need to use some algorithm, random forest algorithm or supposition algorithm. We need to use algorithm. We need to predict. We need to predict the data. Predict the data that will get knowledge and as well as wisdom. After 5 days in the Kakinada, you should be have rainfall. Next, if you want to take a patient data, hey, you are the age 21 years or 20 years. This 20 years data, you want to take a blood samples. All blood samples, we take the data, we need to predict.
We need to predict after 20, after 35 years, after 40 years, you should be get kidney problem, you should get heart problem, you should get sugar. So that kind of disease, how will get algorithms. We need to predict. So ఈ పీపీటీ ఎందుకు ఉంది అంటే జనరల్గా మనకు డేటా ఉంటేనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటేనే కంటెంట్ ఉంటేనే మనకు నాలెడ్జ్ వస్తుంది. ఆ నాలెడ్జ్ ద్వారా మనకి ఏమొస్తుంది? విజ్డమ్ వస్తుంది. అదే విధంగా మీ సెన్సార్స్ డేటా కలెక్ట్ చేస్తుంది. సెన్సార్ ఏం చేస్తుందమ్మా? కలెక్ట్ చేస్తుంది. ఆ కలెక్ట్ చేసిన డేటా ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్గా అవుతుంది. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ద్వారా మనకి ఏమొస్తుంది? నాలెడ్జ్ వస్తుంది. సో నాలెడ్జ్ ఎక్కడ వస్తుంది? వీ నీడ్ టు అప్లై సమ్ టెక్నిక్స్. వెదర్ యూ వాంట్ యూస్ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ, whether you want to use AI technology, whether you want to use ML technology, whether you want to use NLP technology, whether you want to use DLP technology, deep learning technology, whether you want to use quantum computing, all computing we need to use knowledge. We'll get a knowledge. ఆ నాలెడ్జ్ ఎప్పుడు వస్తుంది? డేటాలో వస్తుంది. ఆ డేటా ఎట్లా వస్తుంది? మనకు సెన్సార్ ద్వారా వస్తుంది. ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నా? సెన్సార్స్ విల్ బి కలెక్టింగ్ ద డేటా. దట్ డేటా will be stored in a cloud. So in this cloud, we need to use this. Okay. See, here, this is all auxiliary microcontrollers, sensors, cloud, applications, wireless, all this should be used. That comes under the IoT. This IoT will be accelerated. Next. See, just now, starting, Amma, ఏం కావాలి మీకు? Just now I told the peoples we are using more, okay? So nowadays, this is only 2022 data. Now we need to go to 21.5 billions of data, okay? So very, very important. Note down. So why internet? Dynamic, improve, better relationship forming. Make a note. So what is the use of IoT? ఏ బాబు రాసుకున్నావు? రాయ్, పెన్ లేదా? ఏ అబ్బాయి రాయ్. నువ్వు ఏ బ్రాంచ్ నువ్వు? సైబర్ కదా? నేను గుర్తుపట్టినావా? ఏ సబ్జెక్ట్ చెప్పాను? ఏ సబ్జెక్ట్ చెప్పాను? అర్థం కాలే. నమ్మతిది, రైట్. నువ్వు కూడా మొత్తం హెయిర్ స్టైల్ చేంజ్ చేసిండు. వీడు కూడా కూర్చో హెయిర్ స్టైల్ చేంజ్ చేసినావా? ఎస్. ఏ బాబు కూర్చో. ఎవరు వాలంటీరా? ఇక్కడ వాటర్ కావాలి చెప్పావు. అమ్మా సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్రాంచ్ లాస్ట్ నోట్స్ రాయండి.
సో ఈజీగా మీరు స్కోర్ చేయొచ్చు సబ్జెక్ట్. ఓకే, సో ఈజీ టు పాస్. సో యూ నీడ్ టు ఓన్లీ ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ డేటా, దెన్ విల్ గెట్ ఏ నాలెడ్జ్. డేటా రావాలంటే మనం చదవాలి. సో హియర్ dynamic control of industry and daily life. So IoT, the future, the characteristics is what? Dynamic. It should be dynamic. It's not a static. So it should be changed to change. Okay, why? Because if your location will be changed, automatically should be change the data. So that is the dynamic control. And here, industry of daily life. In the industry, we need to use IIoT. 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 What is IIoT? Industrial Internet of Things. Industrial Internet of Things. The industrial Internet of Things, if you want to use industry purpose, manufacture purpose, or for example, oil, predictive maintenance. Predictive maintenance means, for example, you want to transfer the oil or you want to transfer the gas. So gas ఏమైతుంది sometimes pipe లో లీక్ అవుతుంది. గ్యాస్ ఏమవుతుందమ్మా పైప్లో ద్వారా ఏమవుతుంది లీక్ అవుతుంది. వెన్ ఇట్ ఈస్ లీక్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇట్ షుడ్ బి కొలాప్స్. మీకు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు రీసెంట్లీ ఒక 3 months బ్యాక్ 6 months బ్యాక్ 1 year బ్యాక్ ఇక్కడనే మీకు ఏమైంది గోదావరిలో ద గ్యాస్ ఇండియన్ గ్యాస్ అది రిలయన్స్ గ్యాస్ ఏదో సంథింగ్ ఏమైంది గ్యాస్ అనేది లీక్ అయింది. సో లీక్ అయినప్పుడు ఏమైంది షుడ్ బి కొలాప్స్. సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సైడ్లో ఏమవుతుంది if you want any kind of what you call harm gases, okay, not only that gas what you call we are using home purpose, or if you want to use any other perspective industry purpose. So I mean the gas if you want detect the detection, what is required? Sensor is required. Em kavale sensor. The sensor what will happen? They should be identify the data, they can give the alert. Hey, automatically what will happen? It can give a alert. So in this alert, automatically the employee, the organization, the industry people, what will happen? They can take the precautions. And second thing, in old age, ఇంట్లో వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఇద్దరు సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ లేదంటే ఇద్దరు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్, ఒకరు సాఫ్ట్వేర్ ఒకరు గవర్నమెంట్ కావచ్చు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? మీ యొక్క గ్రాండ్ ఫాదర్ కావచ్చు, మీ గ్రాండ్ మదర్ ఇంట్లో వెళ్ళి మీ స్కూల్ కాలేజ్కి వస్తారు. మీ పేరెంట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా పేరెంట్స్ కానీ ఎవరైనా వాళ్ళు ఎంప్లాయీ డ్యూటీకి వెళ్తారు. డ్యూటీకి వెళ్ళినప్పుడు ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ దే విల్ బి ఫాల్ డౌన్. సో అలా కింద పడ్డప్పుడు ఆటోమేటికల్లీ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి గివెన్ అలర్ట్ మెసేజ్ టు ది సన్ ఆర్ అలర్ట్ మెసేజ్ టు ది డాటర్ or alert message to the particular nephew. So that kind of technology that is comes under the IoT. So in this IoT, first one is dynamic control, industry, daily life. So here, the resource efficiency, how much you are using particular things, devices, how much you need to use energy consumption, that will be, we need to calculate it. Okay, for example, 10 మంది ఉన్నారు, 10 మిషన్స్ ఉన్నాయి. 10 మిషన్లో ఓన్లీ 3 మిషన్ వర్క్ చేస్తున్నాయి, రిమైనింగ్ 7 వర్క్ చేస్తారు. ఆ 7 వర్క్ చేయలేదని ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి తెలవాలి కదా. హౌ విల్ గెట్? విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ద సెన్సార్ విల్ గెట్ ఎ అలర్ట్ దీస్ ఆర్ నాట్ వర్కింగ్. సో దట్ విల్ బి గివెన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. నెక్స్ట్, ఇంప్రూవ్ రిసోర్స్ యూటిలైజేషన్. వీ నీడ్ టు యూటిలైజ్ ద రిసోర్స్. ఏం చేయాలమ్మా? వీ నీడ్ టు యూటిలైజ్ ద రిసోర్స్. బ్లాక్ చైన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్. సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్లో ఎంప్లాయీ ఏం చేస్తారు? ఎంప్లాయీ ఈరోజు మనము 10 ప్రోడక్ట్స్ డెలివరీ చేయమంటే వాడు ఏం చేస్తాడు? ఒక 7 ప్రోడక్ట్ డెలివరీ అయిపోతుంది, రిమైనింగ్ 3 అనేది డెలివరీ కావు. సో డెలివరీ కానప్పుడు ఏమవుతుంది? కంపెనీ లాస్ అవుతుంది. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ అలర్ట్ ఆర్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్ విల్ బి డన్ దిస్ ఐఓటీ. సో సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్లో 10 ఆటోమేటికల్ ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి కంటైన్ బార్ కోడ్. ప్రతి ప్రోడక్ట్కు ఒక ట్యాగ్ ఉంటుంది. ఎవ్రీ ప్రోడక్ట్ షుడ్ బి కంటైన్ వాట్? ట్యాగ్. వాట్ ఈస్ ద ట్యాగ్? దట్ ఈస్ విచ్ ట్యాగ్? ఏ ట్యాగ్ అండి?
The tag is called RFID. What is RFID? Radio frequency identification. Radio frequency identification. This radio frequency identification should be contain 16 lines, 16 bar lines. And 16. But the product to every product we should be manufacturing, that should be contain what? RFID tag. So how much production will be there? How much sale will be there? How much still product we need to not sell? We need to easy to identify. సో ఒక గోదాంలో ఒక 1 lakh సోప్స్ ఉన్నాయండి. ఒక గోదాంలో 1 lakh సోప్స్ ఉన్నాయి. ఆ 1 lakh సోప్స్లో మనం ఎన్ని అమ్మినాం, ఎన్ని అమ్మలేదు, ఆ డేటా కావాలంటే మనం ఏం చేస్తాము? రికార్డ్ ఓపెన్ చేసి ఈ రోజు ఎన్ని అమ్మినాం, ఎన్ని 1000, నెక్స్ట్ డే 1000, నెక్స్ట్ డే 5000, నెక్స్ట్ ఇవన్నీ టోటల్ చేసి ఇవంతా ఇచ్చే వరకు ఎంత టైం పడుతుంది? చాలా టైం పడుతుంది. వాళ్ళు ఇంకెన్ని ఎన్ని సోప్స్ ఉన్నాయి అమ్మని, అవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ తీయాలంటే చాలా టైం పడుతుంది. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ సో ఎవ్రీ సోప్ షుడ్ బి కంటైన్ RFID. How many products are, how many soaps are sale, still how many pending, that we can easy to identify. Fraction of second we'll get a data. Open a application, check the data from 1st July to till 31st July. How many products sale, still how many pending in a godam, అంటే ఎన్ని అమ్మినాము, ఎన్ని అమ్మలేదు. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ దేంట్లో ఉంటుంది? ఒక అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేస్తే ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ మనకు డేటా వస్తుంది. దట్ డేటా విల్ గెట్ RFID. What is RFID? Radio frequency identification. So మీరు టోల్ గేట్లో యు ఆర్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ కాకినాడ టు భీమవరం. సో కాకినాడ నుంచి భీమవరం వెళ్ళినప్పుడు మీ కాల్ అయినప్పుడు మీకు RFID ట్యాగ్ ఉంటుంది. సో ఫాస్ట్ ట్యాగ్. So fast tag is what will happen? The barcode will be read. How many vehicles are went from Kakinada to Bhimavaram? How many vehicles are come from Bhimavaram to Kakinada? అది రాసుకుంటామా బుక్లో? 1, 2, 3, 4, 5 అని రాయలేం కదా. రాస్తామా? జస్ట్ డేటా తీస్తాం. ఎట్లా డేటా తీస్తాం? హౌ మెనీ వెహికల్స్ ఆర్ వెంట్, హౌ మెనీ వెహికల్స్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ Bhimavaram to this will be get RFID. ఎవ్రీ బ్రాంచ్ నుంచి స్పాక్స్ అండ్ PLG లీడర్స్ బయటికి రండి. మనకు మీటింగ్ ఉంది 12ంటికి అడ్మిషన్ దాంట్లో. ఒకసారి బయటికి రండి అమ్మా. హలో, అయిపోయిందమ్మా? ఎస్. సైబర్ సెక్యూరిటీ. అయిపోయిందండి? హలో,
And third one is better relationship between human and nature. Okay, it should be, for example, if you want to get in nature information like a pollution or disaster management, so we'll get. So human, what will happen? You will need to collect the data. If you want to predict the data, if you want to detect the data, okay. Hey, అయిపోయిందమ్మా. Which state will be more pollution? Which state will be have more pollution? Which city will be have more pollution? More pollution. Delhi. Delhi is what? More pollution city. So, for example, if you want to check, hey, Babu, hey, in your mobile, మనకు టెంపరేచర్ కింద ఎయిర్ కంట్రోల్ చేస్తుంది ఏఐక్యూ. ఈ ఫోన్లో టెంపరేచర్ దగ్గర వెదర్ కండిషన్ కింద 27 degrees తర్వాత ఏఐక్యూ ఎయిర్ కండిషన్. సో ఎయిర్ కంట్రోల్ ఎంత ఉందని చూపిస్తుంది, 27, 47, 200, 300. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ విల్ బి మోర్, that will be affect to our lungs. So in the recent news, the Delhi which time will be have more pollution, like November, December, winter season. So winter season they will be have more pollution and the air quality will be less. Air quality will be less. ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఎట్లా వస్తుంది? మనం చెక్ చేసుకుంటాం, రాసుకుంటామా? రాయలేం. దట్ విల్ బి గెట్ ద డేటా త్రూ atmosphere sensors, barometric sensors. The barometric sensor, they will be collecting the data, how much air control will be there, how much temperature will be there, what is the forecasting, that everything will be there. So here the thing is there, the relationship between the human and nature. It should be coordination. Okay, for example, by after 5 days Kakinada will be get rainfall. So that kind of information will be get in there through nature. And next one is forming an intellectual entity by integrating human society and physical systems. So you need to integrate it, all the devices. Okay. So what kind of information is there? The sensors will be collecting the data. So next point, universal transport and internet networking and accessibility, usability, acts and technology. Make a note చేసుకోండమ్మా. At least if you write things, that will be key, your mind will be recorded. Okay. See here, మీరు ఢిల్లీలో న్యూస్లో విన్నప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా కానీ సోషల్ మీడియా వే టు న్యూస్ కానీ, ఓకే, ఫ్లైట్స్ ఆర్ క్యాన్సల్స్ అని వస్తుంటుంది. ఫ్లైట్స్ ఆర్ క్యాన్సల్. సో అది ఎక్కువ జరిగేది నవంబర్, డిసెంబర్. ఓకే, దట్ టైం. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెదర్ బాగాలేదనుకోండి, సో వెదర్ బాగాలేదంటే ఫ్లైట్ క్యాన్సిల్. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఎట్లా వస్తుంది? ఆన్లైన్ మనకు మెసేజ్ వస్తుంది, వాట్సాప్లో మెసేజ్ వస్తుంది, ఇండియా వాళ్ళు, ఎయిర్ ఇండియా వాళ్ళు మనకి మెసేజ్ ఇస్తారు, ఫ్లైట్స్ ఆర్ క్యాన్సిల్. బట్ ఫ్లైట్కి ఎట్లా వస్తుంది? ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ నుంచి మనం చెన్నైకి వెళ్ళాలి, ఓకే, లేకుంటే భోగాపురం నుంచి మనము చెన్నైకి వెళ్ళాలి. సో వెదర్ బాగాలేదు అప్పుడు ఎట్లా వస్తుంది మనకు? లేకుంటే రాజమండ్రి నుంచి మనము హైదరాబాద్కి వెళ్ళాలి, ఫ్లైట్స్ అని క్యాన్సిల్ అయినాయి. ఎందుకు? అప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఎట్లా వస్తుంది మనకు? డేటా ఎట్లా వస్తుంది? డేటా ఎట్లా వస్తుంది? Satellite systems, they will give
information, particular DGCC control. So this weather will be not properly not there. The fog will be there. So our rainfall will be there. So you need to cancel the flights. అంటే ఆ ఇండిగో వాళ్ళు కానీ ఎయిర్ ఇండియా వాళ్ళకు డీజీసీఏ కంట్రోల్కు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు? ఫ్లైట్ అనేది క్యాన్సిల్ చేస్తారు. అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ ట్రావెల్, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ అబ్జర్వ్ ఇన్ నార్త్ ఇండియా this month, which month? November, December month. Complete fog will be there. So if you want to travel from at least car also, more fog will be there. ఒక వెహికల్ కనిపించదు. ఇక్కడ కూడా మీకు అంత సేమ్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. విచ్ మంత్? దట్ వింటర్ మంత్. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ గెట్ త్రూ శాటిలైట్స్. The satellites what will happen will be collecting the data. The data will be given to the particular things. So that will be here the third point. Okay. So that is universal transport and internet. So and also we need to track ship. Ship ekkada undi. So ship ikkada problem వచ్చింది. So we need to also track the ship. Okay, we also track the car. So car ekkada undi. So ekkadi నుంచి ఎక్కడ పోతుంది, everything we need to tracking. So that will becomes with the help of the IoT. Next one is accessibility. Very easy to access the devices, and also we have to usability will be there, and act as a technology integrator. That physical devices should be embedded and it should be act as a particular things. It should be process the data. See, business prospect. Business prospect లో ఎలా ఉంటుంది చూడండి. The driver of all this connectivity essential desires and value to produce our service. Example చూడండి. $100 handsets turned into 600 smart devices connected to the internet. Okay, 100 devices if you given, so how many devices are connected? So that is the usage of IoT. Okay. అంటే 100 నుంచి మనకి ఎన్ని పెరిగింది ఇక్కడ? 600. So here so vertical marketing solutions application, if you want to use this networks, different types of networks, this is not useful for us. Okay, these are applications. Okay, this before going to application will be start in the afternoon session. Okay, I will go for my desktop in Gmail. Send చేశాను already on second mail. Second one. Mail open చేయవా? GCC KIET GCC 001 మెయిల్ ఓపెన్ చేయమ్మా. జీమెయిల్ ఓపెన్ దీంట్లోనే ఉంది GCC మెయిల్.
see here. So once again, and revision. Okay. So already we have discussed what is IoT, what are the applications of IoT. So afternoon class, I'll discuss fundamental functional building blocks of IoT and applications of IoT. Okay, that will be discussed in the after lunch break. So first I will revision same things, but here some extra points. Okay. So before pre-internet, we need to use human to human. And the internet rakamundo, only human to human will be communicated. And internet of connect content means we need to use internet that time. Internet of service. Service ante e-commerce, net banking, this kind of services will be given. So here companies will be, there are two types, okay, or three types. First company like product based, because me gun cheptanu. First company is product based, second company like service based, third non-technical role. Product based ante they will be only for design the product, they will be deliver the product, okay, they will be making a product, they will be create a product. Service based, they will be given services, they will give only services. For example, if you want to take UBS, UBS is a bank, DBS is a bank, IDFC is a bank, Optum is a bank, OpenText is a bank, sorry, OpenText is a company, RealPage is a company. These are all companies. These are all product based. Bosch company. Bosch company is a product. Samsung is a product. LG is a product. These are all product companies. So me product company job ravalante, the minimum starting salary is 10 lakhs. Minimum starting salary 10 lakhs. Starting మీకు 10 లక్షలు ఉంటుంది per annum. So if you want to get Bosch company, or if you want to get LG company, if you want to get Palo Alto, any product company, they will be designed the products, so will have future will be high. Service based అనుకోండి, Capgemini, Infosys, Tech Mahindra, Accenture, Virtusa, these are all service based. Capgemini, Cognizant, Infosys, Tech Mahindra, Accenture, Virtusa, TCS, these are all service based. So they will give services. So ఇక్కడ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, దే విల్ గివ్ సర్వీస్ కంపెనీ ఏం చేస్తాయి, వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రోడక్ట్ను దే విల్ బి మేక్ ఏ సర్వీసెస్. ప్రోడక్ట్ కంపెనీ దే విల్ బి ప్రోడక్ట్ బ్యాంక్ అప్లికేషన్ ఉంది ఐడిఎఫ్సి కంపెనీ ఒక ప్రోడక్ట్ మొత్తం ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారు, ఇన్ఫోసిస్ వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తారు. ఆ ఇన్ఫోసిస్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఏ ఇష్యూ వచ్చినా వాళ్ళు సాల్వ్ చేస్తారు, సర్వీస్ చేస్తారు. సో దట్ ఈస్ సర్వీస్ కంపెనీ, దిస్ ఈజ్ ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీ. ఇక్కడ కూడా this internet will be provided lot of services. You will providing Gmail services, you will getting social media services, you will getting electronic services. So e-commerce, if you want just the fraction of second, you want to get what you call Flipkart, Amazon, or if you want to take any banking, anything, if you want to take social media, just you want to log in, you will click the details. And next one is internet of people. People will be interacted. Hey Babu, people will be interacted. Teams, nowadays you are using Teams, Google Meet, Zoom, Cisco, WebEx. Cisco company is released what? WebEx. These all people will be communicated virtually. Okay, we need to on a video, we need to communicate audio. Okay, all features. Okay, if you want to use the WhatsApp, video call will be there, Instagram will be there. Okay, we'll getting Facebook will be there. These all people are interacted. This comes under the, which one is internet of people. People will be involved. And next one is internet of things. The things will be involved. The things will be communicated. So what is the things will we do? Things same just as sir. Identification, tracking, monitoring, all kind of information will be do. Okay, if you want to generate any kind of production,
or if you want to get any prediction, if you want any kind of detection, everything the sensor will be collecting the data, they will be give. Next one is, I already told, this is European standard. అమ్మా ఏనండి, నేను డెఫినేషన్ చెప్పాను. ఐఓఎస్ స్టాండర్డ్, ITU standard, EU standard definition. This is European standard definition. A global network infrastructure that has linking. Hey, linking means what? Connecting physically and virtual objects. Linking definition is one mark question adutadu repu. Linking physically and virtual object through what will happen? Data capture. It should be capturing the data physically gaani, virtually gaani. What will happen? It should be connected. It should be capturing the data and communication. Ultimately, communication. The communication will be done through internet. So this is one kind of definition. Next definition is, according to ITU, International Telecommunication Unit. The International Telecommunication Unit definition is a global infrastructure information society enabling advanced services by interconnecting. Everything should be interconnected. Without connecting, we can't transfer the data, we cannot communicate the data, we cannot exchanging the data. So that will be physically or virtually based on the existing networking or evolving networking, interoperable information that will be communicated. Ante physical objects gaani, virtual objects gaani should be interconnected, should be exchanging the data. That definition is given by what? ITU. What is ITU? International Telecommunication Unit. IETF, Internet Engineering Task Force. Internet Engineering Task Force is given the definition is, IoT is a worldwide network of interconnecting objects uniquely, addressably, based on the standard communication protocols. Okay, International Engineering Task Force, Internet Engineering Task Force given by, so it should be interconnecting the object. And every object should be connected. Okay, either physically or virtually. Physically gaani, virtually gaani, a object another interconnected undale, I should be exchanging the data undale. Ela undale, it should be communicated through internet. Next definition, IEEE. Next definition is what? IEEE. What is IEEE? Institute of Electrical Electronic Engineers. Institute of Electrical Electronic Engineers. Institute of Electrical Electronics Engineers. The definition is given by a networks of items each embedded. Embedded means connected with sensors which are connected to the internet. Ante connect ayi deniki undale? Internet ku undale. Our definition is called what? IEEE. Next, machine to machine. Write down, make a note. Machine to machine. They will ask exam point of view, very important. One more question. What is the machine to machine? What machine to machine అని ఇయ్యడు, డైరెక్ట్ ఇట్లా ఇస్తాడు. వాట్ ఈస్ M2M? ఎగ్జామ్లో డైరెక్ట్ ఎట్లా ఇస్తాడు? M2M అంటే. M2M స్టాండ్ ఫర్ వాట్? Machine to machine. There is a no involvement of the human being. There is a no involvement of the machine being, that is called machine to machine. డౌన్లోడ్ కాదమ్మా.
అనిపిస్తుందమ్మా లాస్ట్? So they will ask definitions. IoT definition is 1 mark. Our second definition is M2M. So M2M stand for machine to machines. So machine to machine should be connected. There is no involvement of the human being. So example, the data communication between the things and servers. There is no involvement of the human being. So that is called what? Machine to machine. So మీకు ఎగ్జామ్లో కంప్లీట్ అయిందమ్మా. నెక్స్ట్ So see, machine to machine devices, machine to machine networks, machine to machine gateways, machine to machine networks, and machine to machine applications. Make its own subheadings. Machine to machine devices, machine to machine networks, machine to machine gateways, machine to machine communication networks, machine to machine applications. Only put subheading is. అమ్మ సబ్హెడింగ్ రాసుకోండి, పాయింట్స్ రాసుకోండి. మెషిన్ టు మెషిన్ డివైసెస్. సో ఇక్కడ డివైస్ కనెక్ట్ అవుతాయి, ఇక్కడేమో నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అవుతుంది, ఒక నెట్వర్క్ నుంచి ఇంకో నెట్వర్క్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టేక్ పర్సనల్ ఏరియా నెట్వర్క్, సో వన్ నెట్వర్క్ is connected to another network, there is no involvement of the human being. Next one is gateway. So in this gateway also there is a one network of the network device, exit of the network, and another of the network should be connected from one device to another device. So this here there is no involvement of the machine, sorry, human being. And third one is, sorry, fourth, machine to machine communication networks. So this communication network is, I already told, light, long term evaluation, WiMAX, and wireless LAN, the Wi-Fi. This is all communication. Wi-Fi ఉంటేనే మనము కమ్యూనికేట్ చేస్తాం, వైఫై ఉంటేనే ఏం చేస్తాము, కమ్యూనికేట్ చేస్తాం. వైర్లెస్ ల్యాన్ ఉంటేనే కమ్యూనికేట్ చేస్తాము. మన ఫోన్లో ఎల్టీఏ ఉంటేనే మనకు నెట్ వస్తుంది, ఎల్టీఏ ఉంటేనే నెట్. వాట్ ఈస్ ఎల్టీఐ? లాంగ్ టర్మ్ ఎవాల్యుయేషన్. ఎల్టీఏ అంటే ఏంటి? లాంగ్ టర్మ్. బ్లూటూత్ ఉంటేనే వీ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ద డేటా. బ్లూటూత్ ఉంటేనే కదా డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. జిగ్బీ ఉంటేనే డేటా ట్రాన్స్ఫర్. ఎన్ఎఫ్సి అంటే ఏంది? నియర్ ఫీల్డ్ కమ్యూనికేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు పెట్రోల్ బంక్కి వెళ్తారు, పెట్రోల్ బంక్లో జస్ట్ కార్డ్ ఇట్లా ఇట్లా పెట్టగానే సాయిపోతుంది. కార్డ్ ఇక్కడ ఇంత 10 minutes డిస్టెన్స్ ఉండగానే మనకు సాయిపోతుంది, సాయిపింగ్ అవుతుంది. వైఫై కార్డ్స్ వచ్చినాయి చూసిన ప్రజెంట్ అన్ని వాటి క్రెడిట్ కార్డ్స్. ద క్రెడిట్ కార్డ్ కంప్లీట్లీ వైఫై కార్డ్స్. ఇఫ్ యూ జస్ట్ 10 minutes డిస్టెన్స్ వాళ్ళు స్కాన్ చేసిన అనుకోండి, కరెక్ట్ అయింది అనుకోండి, మీ అమౌంట్ డిడక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ద వైఫై కార్డ్స్ will becomes, that is the device if we can use NFC. So here need to use all communication. Next one is M2M applications. So we need to communicate it from one application to another application. So they can use here like we need to use servers. So the server will be communicated to another server. We need to use machine to machine application. So next one is put, very very important exam point of view, building blocks of IoT.
మీకు లంచ్ బ్రేక్ ఎప్పుడమ్మా? 12:30. ఓకే, సో 12:30 లంచ్ బ్రేక్ అయినాక మళ్ళీ కమ్ బ్యాక్ 1:30. సో మళ్ళీ వచ్చిన తర్వాత వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ ఐఓటీ, ఇండస్ట్రియల్ ఐఓటీ, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఐఓటీ. ఈ 3 టాపిక్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్. మీకు ఎన్ని వస్తాయి? 2 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఫస్ట్ యూనిట్లో ఎన్ని వస్తాయి? 2 వస్తాయి. 2లో ఒకటి రాయాలి. ఒక క్వశ్చన్కి ఎన్ని మార్క్స్? 10 మార్క్స్. ఎన్ని మార్క్స్? 10 మార్క్స్. సో ఫస్ట్ అడిగేది ఏంది? ఐఓటీ, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఐఓటీ, ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఐఓటీ ఒక క్వశ్చన్. సెకండ్ క్వశ్చన్, వాట్ ఆర్ ద బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ ఐఓటీ. థర్డ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఐఓటీ. సార్ అప్లికేషన్స్ ఏంటి? స్మార్ట్ అగ్రికల్చర్, స్మార్ట్ హాస్పిటాలిటీ, స్మార్ట్ పార్కింగ్, స్మార్ట్ సిటీస్, manufacturing purpose. These are all we can use applications. Applications I will show the videos in the afternoon break. So can you వచ్చే క్లాస్ ఏంది తిన్నాక? బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ ఐఓటీ, ఇండస్ట్రియల్ ఐఓటీ. ఈ 2 ఇంపార్టెంట్. ఓకే, బ్రేక్ ఇస్తారా? 12:30 అయిన టైం.